Kamil hocam, sanırım mikrofonunuz kapalı. Teşekkür ederim. Hello, my friends. First of all, I want to thank Professor Serap Alsancak for organizing these beautiful international organizations. We hope that next year we will be face to face in Didim in Ankara, in Didim in Izmir, but because of the COVID situation, we are doing this in Zoom. Sandra Sexton, she is our friend. We are very happy to see you. She will talk about standards of the prosthetics and orthotics, especially in the COVID situation. We also very sad about Elaine passing away. She was a very kind friend of us, and I think in the website there was a good conversation made by Sandra to Elaine before she passed away. Before your speech, could you please also talk about Elaine? We would be very happy. And the microphone is yours, Sandra. Well, thank you very much. It's a great privilege to be here today, and a very good privilege to be able to talk about Elaine as well. I'm just going to share my screen. Can I just check that everyone can see my slide, please? Is that okay? Sandra, go ahead. Thank you. So I'm going to talk about prosthetics and orthotics, the standards, and talk about service provision, education and quality. My background is a prosthetist orthotist, and I'm also a student as I'm studying some development management, and I'm working in international and national development as well. And today's story is going to weave through Elaine's life as well, and some of the things that we shared. So I thought that I would dedicate the full presentation to Elaine, and in memory of her. So she died earlier than we would have hoped. She's gone to heaven earlier than we had hoped because of secondary breast cancer. And she was a great passionate woman, not only for prosthetics and orthotics, but campaigning for improvements in breast cancer care for secondary breast cancer. So she would be very pleased that we were honouring her name today. The contents of the presentation are going to go through the standards of service provision, education and quality, and also the effect of the pandemic on the standards. There are a number of quotes and drawings in this presentation, and the quotes are from the interview that was mentioned that I did when Elaine was sick. She retired early, and so I did an interview with her to celebrate her retirement, actually, and that went into our British Association of Prosthetists and Orthotists magazine. But Elaine and I worked a lot together in prosthetics and orthotics, and towards the very end of her life, when she was able, she was doing some drawings, and we were working together on a couple of projects. And some of the drawings that you'll see today are pencil sketches by Elaine, done and sent through Facebook Messenger, her only way of communicating, and it was difficult for her. But she was able to share her wonderful talents right through her whole life. She really tried to support prosthetics and orthotics. This is her after we landed, after a flight out
to Canada to put up our stand when we both worked at the university together. So straight out of the plane and into a big exhibition hall, very active and lively and energetic person. And we're all putting up our stands and trying to exhibit beautifully for our profession and our university. So that's this image here. And here is Elaine graduating in 1990. And then on her holidays in 30 years later, sharing her skills in Cambodia. I'm going to talk about practice and organizations and policy and institutional development. Now, these things you might think are a bit dry, but they're not, because if we think of the individual person, we can we do things and we make ideas, and then we come together with our teams, maybe our classmates as students or our professional colleagues, and we come up with ideas, and those ideas become policy because they're good ideas that work, and we get together and we might write them down, and that might be the development of an organization or an association like the International Society for Prosthetics and Orthotics. And then that can also become an institution in its own right. So an institution can be a social movement, it can be a big organization, it can be your conference committee that you've become an institution, you're likely to go with this again. It's become good practice. So when we're thinking about standards and prosthetics and orthotics and the pandemic, then we have social change. We have rules and norms. We think of values. We think of who are the big players, who's making big differences, what are the shared experiences. But most importantly, I want to talk about individual agency. And some of the speakers already have talked about the passion they have and the energy they received or shared or got from things. And we can all, as individuals, have that agency and take it upon ourselves to work towards good development. So nobody wants bad development, but things come along that make things a little bit different or challenging or a different path. And there are relationships in these standard setting things that seem quite dry. And there's power and there's action and decision making. This is one of the quotes from Elaine, and she thought it was amazing to work across the world with enthusiastic students and staff. And here she is on the right of the picture, sitting next to Serap and with a team of people who you might recognize. So thinking about those connections we have with each other. We've got connections today, and we have had connections, and our lives are like a thread, a story. Elaine talked in the interview about it's about lots of people making small steps to make a big difference. So one of the standards I'd like to talk about is the World Health Organization Standards for Prosthetics and Orthotics. And it isn't a piece of literature that sits on a shelf. It can be used by anybody as a lever for change, but the changes that were expressed or the ideas that are expressed in the standards are as a result of all of these people in the picture and more people and individuals having passions and ideas from users and professionals and from different people from different walks of life that come together. And together we get a better picture of a problem than one person seeing it, and therefore we have other solutions as well. So a standard isn't something that stops. A standard can be rewritten and improved and built upon based on ideas and social movements that are really, really strong, because things don't happen without people. And we also have the chance to have some interesting shared experiences. I think this is such a fun photograph. This is just one of the events where we went around to a local museum at the Standards Development Group meeting. So when we come together,
We share a coffee, we share conversations, we share some fun times. This is us looking through these 3D glasses at a virtual screen. So we have memorable moments like this from people from around the world, and from our own local areas as well. We can get together like this, and we build relationships, and that brings change. That brings better standards. It brings good development. It brings better care in clinics, and it's very exciting. So the service standards, I was asked to speak about. I thought about there's 2 standards that we can consider. So the first is standards for prosthetics and orthotics, and these were already published a few years ago now, 2017. And I've put the link up on the slide so you can have a look at that if you would like, or you can just Google them, you'll find them. There's part 1, which is a list of standards and contents that explain the standards. And part 2 is an implementation manual with some tips for how to implement the standards. And this is for services. The scope of the standards included prosthetic arms and legs, and orthotics or braces for the legs, spine and arms. So the scope is very specific to what we do in our field, and it has a wide reach to different kinds of people who need these devices. The standards explain that prosthesis and orthosis are mobility devices, and they're part of a set of assistive products. In this wheel, you can see in the center, you can see mobility, communication, hearing, vision, cognition, and environment. So this is about devices or products that would help you negotiate and overcome barriers of disability. And that sits under or within assistive technology, and in turn, that is part of universal health coverage. So prosthesis and orthosis are one treatment method. We're so close to prosthetics and orthotics sometimes we forget that. So we need to constantly remember that we're part of a bigger picture and a bigger treatment field in rehabilitation and assistive technology. And there are a number of aims, but this is the first aim, and I wanted you to really have a look at this. This is the first aim of the standards: to strengthen and extend rehabilitation. Habilitation, meaning if you have a sense of being or a presentation at birth, then you're not being rehabilitated, but you're learning to live, rather than a change in your body or anything in terms of disability. It's more about living in a barrier-free environment. Assistive products, support services, and community-based rehabilitation. But look at this, the date is here. My goodness, the Global Disability Action Plan, the deadline's here. How have we done? Have we progressed things as much as we hoped we had? Has the pandemic stopped us? Has the pandemic meant that we have new innovations that have moved on differently? Maybe. So it's thinking a little bit around how we move forward, and then looking forward to 2030 as well, which is another Sustainable Development Goals deadline, and also important for something like Rehabilitation 2030. Within the standards, there are listed 60 standards, which is a lot of standards, and they're set into 4 areas, which are policy, products, provision, and personnel. And those 4 areas form the 4 parts of the system of provision in services. Well, I'm not going to go through 60 standards today, and they're already a few years old, and you can find it really easily if you want to have a wee look at those. But I wanted to just show some examples. The standards are
written inside a 4x4 matrix. Now, I was a co-author of the standards, and when we were authoring the standards, after all of the work of the different groups that were involved, many people were here today that were involved in that process, then we were asked to form all of our recommendations into these 4 areas. Policy came first, products, provision of services, and personnel. And then this pattern has manifested itself across all of assistive devices now. So we see people, policy, products, provision, and personnel across all of the different kinds of standards that are emerging about assistive technology. And each area has 4 sub-areas, which I'm not going to go through today. But we can't develop personnel without a policy to ensure that the workplace is safe, that they're regulated, that things are correct. We can't just deliver products without the correct provision of services. So it's really a strong matrix tied together. So here are some examples of some standards. So there are standard 3, which is about policy, one of the policy standards, which talks about a national committee with a wide range of stakeholders, people with an interest in the work of the committee. They should be put in place for coordination and development of national service provision. And another example would be that there should be a national guiding framework. And a couple of examples for prosthetics, I'll just look at the top one. So if we think about standard 16, then it talks about an appropriate range of products should be available in countries to suit local needs and realities, because we all live in different contexts and different populations have different needs, whether it's in a conflict area, whether it's a low economic setting, so there needs to be different kinds of products available, or whether it's in a well-resourced setting and access to higher cost technologies are available. And then a standard example for standard 26 in personnel is about people and technology. So I'll just quote this. It says, complicated prosthetics and orthotics treatment and care of complex cases should be provided by a multidisciplinary team of professionals with complementary skills. Hayır, bu niye değiştirmiyor? Onun ismini nasıl değiştiriyoruz diye. What does this mean? The lady who's standing up on the left has got very simple kinds of technologies. She has a standing frame and she has knee, ankle, foot orthosis that are quite simple. But her condition is complex. She has complex needs with different kinds of health conditions. The gentleman on the right is, in general terms, a straightforward level of amputation with no particular other health difficulties. But he's using complicated prosthetics and orthotics treatment, a higher tech kind of treatment. And so in both of these cases, they would need different kinds of professionals within the team to help support the patient get the best out of themselves by use of technology. And finally, inside the WHO standards, the section on provision of services explains in detail the different kinds of service delivery processes and aspects around that, with everything from assessment through to fabrication and fitting, to user training and product delivery and follow-up, with quite a good emphasis on outcome evaluation that we are all trying to achieve in our practice to be able to help us practice in an evidence-based way.
So how have I used the standards? Well, I've been working these since 2017 with different groups of master's students, and each year we look at the whole group of a different class coming. So master's students in prosthetics and orthotics who undertake a module called Disability and Societal Effects. And within that module, all the different students from different countries have been modeling. This year that I'm showing you here, that some of the students modeled using Lego. So we looked at the different system blocks of prosthetics and orthotics: policy, provision, personnel, and product. And then I got them to model how well developed their system was. They went on to do a very in-depth study of the country, looking at the global burden of disease, the national burden of disease, and the standards, and how they could make recommendations. So just one example about using standards is for learning, but it also helps us to have dialogue. So dialogue is more than debate. Dialogue is about discussion and forming ideas and building things together. And it's really good for strategic planning and moving on with planning our services. And an alternative example to this was we published on benchmarking and strategic planning for prosthetics and orthotics services in Lebanon. And this is a joint project with the International Committee of the Red Cross in Lebanon, the Ministry of Public Health from the Republic of Lebanon, I'm consultant with myself, and a University of Balamand. And this is a really long, ongoing project. Currently, we have a survey where we're trying to get information about people's priorities for development within Lebanon in terms of policy, and then we'll be moving on to products. But we haven't finished the policy section yet because we're negotiating and working and having a dialogue with different stakeholders. So a benchmark allows us to look at the standards. So here the example, the policy area example, is about a national committee with stakeholders should be in place. We described the situation in Lebanon after doing a big literature review and also having several meetings in country, and then making recommendations. And because there's so many standards, a country can't act on all of them at once. So we would expect a team to look at, or the stakeholder groups to look at priorities, and that's what we're trying to bottom out just now. So we've had a series of workshops and a survey, and at the moment it's remotely for us, but not for the team, who are hoping to have small meetings as soon as the pandemic allows. So the next steps for development for Lebanon are to begin visioning for 2030 and have an implementation plan to try and move forward. But as you know, or you may not know, that Lebanon has had a very significant complexity of a situation with the pandemic and a large explosion in Beirut, and also in terms of refugees coming from war-torn countries around the country. So there's a lot of development to be had, and I know that people here are very invested in that, some people here as well. Elaine talks about those significant milestones. So she talks about there have been many significant milestones that perhaps at the time you don't even notice. So sometimes we have a conversation with somebody and it just sparks something. Sometimes when we've had a feedback from a workshop, or we're trying to conduct a survey and we have results coming in, that's the point of significance that makes us change direction. And I think that's hugely important for us. And we have all faced very significant milestones recently. I liked these drawings. They were based on some Facebook postings by the International Committee of the Red Cross that Elaine liked.
And I liked the smile on this child's face. So thinking about education standards, then we all have our national education standards, and the International Society has education standards. The latest ones you can find very nicely on the nice website that ISPO has, and the handbook. And the big shifting in our standards for education are about not just knowledge, skills, and understanding, but competencies. So we're all working towards education so that people are competent and skilled in what they do, with a firm basis of understanding of that. And when we're thinking about the standards, well, they're already published and everybody in education is already moving on as well. So the development comes in stages and increments, and it happens in different ways in different places. But when we come together, we can share those practices. Teaching and learning is evolving. 20 years ago, we had things like the International Classification of Functioning Disability and Health. We had Anderson's adaptation of Bloom's taxonomy. So this was a way of learning. And we've been using the revised taxonomy within our courses, some courses more than others, thinking about this pyramid or hierarchy of learning, so remembering and doing, understanding, applying, analysing, evaluating, and creating. So thinking about how we learn and how we can teach and how we can teach and learn. Then there are developments within the educational sector, very significant developments over time. And actually, I think in many ways that's been boosted in a lot of ways by the pandemic. And I know as a student myself, and many students here today, it's been a hard time, hasn't it? My daughter's also just finishing her studies as a teacher and has been doing a postgraduate course doing that. And that's been very hard. You've not been able to come together with your class and patients as you might have wished. But there are absolutely things that you know and do that are new things that you can bring to your work and to patient care as part of your learning. So I think we should be so proud of any student that's come through and is still with it after all of the tough times that we've been through. And the things that we remember, the things that we know are our patients, our children, the people that we work with as professionals. We remember them in our hearts, they touch our lives. I remember children from years ago who are now adults, and we have relationships that are professional relationships, but very caring relationships as well. And Elaine's statement here, or this quote here from the interview, she said, "There are many good clinical highlights, especially of children I was privileged to help walk due to lower limb, knee, ankle, foot orthosis. These moments can never be forgotten." And Elaine had a real passion, and her passion was for pediatric care, and she was very passionate about arthrogryposis. And so I really see that in everything around us. I know more about contracture management than I ever did before because I worked beside Elaine and we had discussions and ideas together. So I think that her passion and her care for children was really, really remarkable and very touching, and something that we can learn from. So on the other side of the quality standards for practice is looking at the ISO 9001-2015. And this is the one that I used when making a new quality management system in 2 hospitals for a client in Malawi. So we have a new quality management system, and I know this is used in clinics across the world to quality assure that we're trying to get things right
all the time or first time, and that we have good feedback mechanisms within our clinics so that we don't just listen to people, we attend to them and their needs, who are in need of devices, but also that we work together. So we, being strategic managers, including professionals, users, therapists, prosthetists, orthotists, that we need to come together at the strategic level to make decisions and to quality manage services. And we need to get feedback as much as possible to improve ourselves, because we have to have learning systems. It's very important in standard setting. So the standards are there for us to use, and they'll change and we'll change, and we should have good development, but it doesn't always happen. And then the third element of quality I wanted to look at and have been asked to talk to you about was about evidence-based practice, was quality. So in my view, you can't have quality without basing your practice on evidence and learning all the time. And the example I have here is in practice recommendations from the International Diabetes Federation. And that was looking at this document when I was working in a clinic. It doesn't matter where you are. Clinical guidelines matter, and we can pick them up and use them. And this is, we use these, I was looking at, I think this was looking at burns care and contracture management in this picture. So this is me working with a team that I was doing the quality management with in Malawi. And we were doing quality improvement. We were looking at the best evidence and then learning skills to bring ourselves completely up to date. It doesn't matter the setting, that many times our clinical techniques need to just be right. It doesn't matter if a service is well resourced with funding or not. We do the same things in the right way. And that's keeping our quality right. And then we can apply local evidence and local audits to overlay that so that we make value judgments. But we need to be aware of what evidence is out there. And we've already heard from Ed's presentation that there's information really nicely going to be available and already available. And we've heard from other speakers that it's important that we are aware of what's going on. And that's quite tough to keep up with in this information age, this big data age. But actually, there are fundamentals that we need to know, and we just can keep abreast of them by following some of the international organizations who are specializing in those areas. So here we have a nice kind of Banksy diagram. Hello? So this is looking at a kind of Banksy diagram where we have, drawing, which Elaine drew. So she was really thinking about how we can advance our profession and how we can advance our work. So I had asked her in the interview, what's next, what's happening next? And she said that we need agreed terms so that we can be counted as we should be professionally, but we need to offer more in terms of advanced practice, such as diabetes or musculoskeletal rehabilitation or amputation. And she saw the future. This is P&O in the balloon. You have to catch it. You'll have to catch it and help it to move along ourselves. But we also need the structures around us, the policies and the systems and the institutions to support the profession. And I'll explain that as well. So what about the pandemic? What about the effect on the standards? Well, what I want to do is try and explain to you a story which is personal to me. And because of the lecture being Remembering Elaine, how personal things really influence the bigger picture. So how has the pandemic influenced the standards?
put up here like a psychological model, Maslow's hierarchy of needs, which means our basic needs are about having air and water and food and shelter. And above that, at the next level, we need safety, security, stability, law and order. Law and order could be a bit of standards, couldn't it? And then we have love and self-esteem and self-actualization. Well, we all want self-actualization, and we're all dreaming of achievement and recognition and love and affection and belonging. But when something as extreme as a disease or a virus comes along that's going to threaten our lives, our beings, our activities tend to switch down the pyramid. So we're trying to work on security and stability, but we really still want to be loved, and we still want to achieve, and we still want to actualize ourselves. But actually, our focus changed. So our focus changed during the pandemic and continues to change depending on how life is. So it's not exactly a pyramid, is it? Because things move around. So if we begin to think about that, physiological needs are met, okay? Hopefully we're coming out of the pandemic. We're beginning to feel safer. Let's see. If we think about that practice, policy, and institutional development, then for the individual person in the situation of a pandemic with a virus, then we're at danger, aren't we? We're at risk. And we've got the standards still there, but because we're at risk, we might not be able to engage with them so much. And then what might happen is that we had an institution like ISPO, and that helps us have a stable, viable system that's flexible, it's resilient because there's more people in that institution, and they're able to provide help and guidance to us in how to keep safe in the pandemic and how to work in our clinics in the pandemic. Or we might have an institution like a university where you're students of a university, and the university is big enough and strong enough to try and shelter you, and that you can shelter there as well. Do you develop in the same way? Perhaps not, but you might develop in different ways. But there's real significance in human agency about empowering the individual in any of these circumstances. So although this person here on the left has coronavirus and may end up coming back into the institution when they're back well again, then they're still the same person and they still have power, but their power might diminish if they're sick. And we might diminish if we don't keep up our interests. But it's really hard when we're trying to keep safe and our family well. And I had this experience. So my first issue with coronavirus, my first exposure was before our lockdown. We knew much about it. In March 2020, I got coronavirus and I was really, really sick. I couldn't, it was at the time where they had run out of antibiotics and I had a lung infection. I was stuck at home. I couldn't go to hospital. I had gone to the specialist hub for coronavirus, and the hospitals were really quite full. So I was trying to cope at home, lying over my desk, over a cushion, because somebody had gave me some evidence, who's a friend from Australia, that this would help my lungs and breathing, and it did. But here, look, I was still interested in the standards, because at my desk here, I'm actually doing some work on trying to progress some of the projects. But the virus diminished my capacity, and it will have diminished the capacity of health systems in being able to respond to the standards. So our work in Lebanon, my goodness, it took a long time because there was the pandemic and so many things going on. But I had heard my local prosthetics and orthotics pediatric unit had started making these face visors from a friend who's a technician who took a little video
and said, oh, I told him I was sick. He sent me the video and it really interested me. So I was able to lie over my cushion and put their videos together as a little video resource. My family helped me because I was really sick, and I had brain confusion, so they had to proof everything I did, but we managed to do it as a family and support the local clinic. And this was translated into different languages, and it was circulated. And I know that certain countries did pick up on this, and their Orthotics and Prosthetics department switched when they weren't allowed to or couldn't provide services to supporting this response to the pandemic. But it was quite hard times for many clinics. And then my first stage, recovery. How do we recover, respond, and build our capacity as people who are working in this system after a pandemic? What do we do? How do we lift the standards or begin to develop new standards? Well, personally, I did what I could because I had such a passion. I didn't want my family to be hurt. And all around me in my community, my father couldn't get food. It was a mess, really messy situation. And from messy situations, sometimes things come. So I was making local face mask protectors for the hospital because I can sew, because I'm an orthotist. And this is my daughter. We started making face masks together. I wasn't really well enough to do it for long, but we did that. And like in anything in a pandemic, in a crisis, when we're recovering, when we're building capacity after a crisis, then some things weren't so good. Just like the situation where we have to have our hair cut in a pandemic. So this is my daughter here cutting my hair. So change can be both rewarding and difficult. We need to expect conflict. We were fighting some days, but mostly we were okay, because there was differences of opinion about how we should we go out today? Are we allowed to go to the shop today? Will we be stopped in the car if we try and go and get groceries? Lots of conflict in the family and debate. And also competition over available resources, you know, it was tough. So this is what will happen and is happening when we're responding to the pandemic and looking at developing standards, developing our practice, developing our institutions. So we might choose to redeploy our resources to reduce the threat. So from July 2020 to till March 2021, till recently, I worked as a mobile testing unit supervisor with 13 members in my team and 4 big vehicles, and we'd drive to where the testing needed done, set up our tents in a car park and test 500 people a day. 500 people a day, constantly coming on 12-hour shifts, moving as much as we could. This is me at the big testing base. I wrote Elaine's obituary when she died, sitting on the grass behind that in a break from my mask. And that's how it got sent to ISPO, it gets sent to people. It was really hard. And then we become tired and we're reducing the risk of the threat. So if our organizations are developing, we reduce the risks of the threat. So we try and isolate and wash our hands. We do all the right things. We have a strategy. So my strategy was to do this. I just needed to help my community. And then what happened? Another crisis. And this time it hit hard. This was my father-in-law. He was the 2,500th person to die in my area, in Scotland, sorry. And this is my area. So we were supposed to light 1 light per house to remember people who had died of coronavirus. In my house, we lit 5 candles because there were 5 adults with different stories.
It's been a hard time, and how can we forget this? This will touch us for our lives. But that's okay, and I think we have to own that and say, yes, this has made me more resilient. This has made me think and want to live more with a passion, like John Sexton did. So, times of transition. This is where we are, I think. We need to build our resilience. So here I've got a picture. I'm just before I'm going on to shift. I've got my TomTom navigation system for my car, or actually to put in a vehicle, to go out for a 12-hour shift testing, whilst trying to finish a lower limb orthotics lecture and having chocolate, fueled by chocolate. Maybe not such a good strategy now. I'm wishing I didn't, but hey, we're trying to build our resilience. And in Scotland, there is a story from Robert the Bruce. So Robert the Bruce is a famous Scottish person, a man from Scotland from the olden times. And he was hiding inside a cave. He was hiding away because he was frightened. And in the cave, there was a spider. And the spider, he was giving up. The spider kept making a web and it broke again. But the spider just kept on trying. And it did it 3 times. And the Robert the Bruce says, right, I'm going to go out and I'm going to fight again. And he left the cave and he went out to fight again, inspired by a spider who tries again. So we might be different. We might not be the same person that we were at the start of the pandemic. We might be a different person now. We might be a different institution. And that's okay. We're more resilient. Wow, we're more resilient. You might not be the same student that you were at the start of your studies. You won't be the same professional that you were when you graduated. We are more resilient. We can do this and we can build our profession and go forward. And just to conclude with, Elaine talked about future directions, that she wished for all future graduates that they move forward with their own individual passion to make a difference, no matter what is in their power. So no matter what is in your power, you have got the ability to keep this focus. So every day is important. So I think that thinking back and currently, and we don't know what's coming, things will come along in our lives that will be hard, but we will be stronger and we will be more resilient. And through the love and relationships, the professionalism that we can share, we can come together and have social change to support people across our society to be their best selves. Thank you very much. Sandra, thank you very much for this exceptional course or lesson with especially the pictures from the Elaine. And we really, there are really very hard times now because of the pandemic. And we all talk about the new normals, but I think maybe we don't know what is the new normal in these days, especially the private companies doing their best, but in the government institutions, most of the time, because of the pandemic, they're closed. So most of the patients couldn't have any source, so their all appointments are cancelled. So what do you think about this? Yeah, I think it's heartbreaking. And it's diminishing people's capacity because they can't access technology, essential technology that they need.
So I think we have to try and be cleverer and find ways to deliver these services. From my side, at the start, we had no vaccinations, and we know we were seeing hundreds of people a day with coronavirus because I wasn't doing general testing. We were only doing symptom testing. And that was frightening to be in the situation, and all you have got between you is masks and bits of plastic and some alcohol. And at the time, I couldn't live the way I wanted to, and I know a lot of other people couldn't live the way they wanted to. And we've lost freedoms, and I think that people with disability have lost more freedoms, peoples without the technology. So it's like being in jail. We're locked in, but we're locked in inside our capacity somehow. So I haven't got solutions, but I just feel we've got to try harder to find some more. But I do think the vaccination program and perhaps trying to get a focus for people with disability and the carers and the services to have a vaccination access might be something. I don't know if you think that would be something that we could try and campaign for. It's at very different stages in different countries. So I have friends and colleagues who have no chance of vaccination in some places, and some friends have no access to limbs. It's a very difficult situation for people to care for themselves and their families without access. I don't think I have solutions, only that we've got to keep trying. And despite being sick or tired, we've just, as a profession, it's so nice to come together today. This has lifted my heart, and there's ways forward. I don't know what they are. Thank you. Are there any questions from the audiences? Or you can raise your hand by using the Zoom program. Evet. Eğer soru sormak isteyen arkadaşlardan veya katkıda bulunmak isteyen, soru sormak. My feeling from the side of development that I've seen happening within, even since the publication of the standards, is maybe some unintentional problems. So we have some nice developments with big data, and we have nice developments with the 80 scale program. But because our new position in prosthetics and orthotics is inside assistive technology, which I thought was a really strong position, and I still think is a strong position to have, that we don't have a position where we're focusing on personnel. And it's those touch points, those places in the clinic where people with disabilities needing a device and a clinical member of staff come together, that's broken. So we can talk on Zoom, but it's very hard to reach populations at that personal level, and we need to have more of the personal level. So in terms of development, there have been investments in digital technologies, but I think it's because of the pandemic and those investments together, there's funding going away from the persons that run the clinic or are in the clinic with the skills. And I think that that's something to campaign for, is to try and have development project funding. We can apply for funding for some high piece of technology, but we can't apply for funding to try and improve the workforce. And I think that although policy has to come first in development, personnel, our workforce development is like the poor sister. It's not happening. And I'm very worried that we lose more ground
because we have more people with disabilities because of their getting older, and they might have diabetes, there might be a conflict in the amputations, but we have less professionals, and the professional skills are going away because we don't have enough clinic time with our patients. And I know that technology is really important, but it worries me that we don't have that level of investment in personnel, in education, in new graduate programs, in supporting patients to get to clinic. Some small, what might have been a small out-of-pocket expense for a train fare or a petrol for the car is now become, people haven't got enough money in their household to get that access. And I think it might be, even when we open up, it's going to become hard for patients to access the service. And how can we go to the patient? How can we expand our clinic sessions? I don't know. And if it's a privately funded enterprise, I know my own consultancy, it's been really hard. And then trying to start things up is much more effort because we're fighting the different aspects of the pandemic. Is there a way that we could be cleverer about being able to get our clinics up and running again and activities going? So that was my thinking about, I think I'm worried about workforce development when policy might develop and when products can develop, but there's no workforce development. Yes. Yes, Ms. Serap, Professor Serap, I think asking a question. Thank you, Sandra. This is a really wonderful presentation. We got many information from your presentation. ISPO, on the other hand, ISPO, as you know, working rules standard, and in P&O, we did translation to Turkish, how we work in P&O, what is the rules for our working group in this field. This is really very usable and very fantastic for application to these rules. We hang as a picture on our working lab walls, and each students follow them. In this duration, all workers in P&O really very, very difficult is continuing. Thank you a lot for your presentation again. Thank you very much. Thank you. Okay. Or is there any questions from the audiences? Okay. Okay, thank you very much, Sandra. Hopefully we will meet face to face in the next meeting. Oh, that would be wonderful. Okay. So we're closing our session. Değerli katılımcılarımız, protez ve ortez standartları konulu oturuma başkanlığından dolayı Profesör Doktor Kamil Yazıcıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Protez ve ortez eğitiminde farklı modüller ve akreditasyon, pandemi sürecinin eğitime getirdikleri ve eğitimden götürdükleri konulu oturuma başkanlık yapmak üzere Profesör Doktor Serap Alsancak'a sözü bırakıyorum. Bu oturum 2019 yılında kaybettiğimiz Sepheim anısına düzenlenmiştir. Thank you, Dilara. I would like to firstly, in a few minutes, for our audience to take a breath and then maybe
It will start 3 minutes. Is it possible? Okay, thank you. Değerli katılımcılarımız, kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız. I want to give breathing and stretching exercises in a few seconds before starting this session. With your permission, please take a deep breath in through your nose. And out through your mouth very slowly. Three times, please. And then please take a deep breath, and then now put your fingers like that and out through your, and then now both hand and fingers together, raise them over your head and stretch your upper body, please. Upper trunk. Take a breath from your nose and out your mouth. 3 times, please. And turn again slow. I think we can start now. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Serap Alsancak. I am opening this session. I have been working as a director of P&O program at Ankara University Faculty of Health Sciences. This session is another important for P&O field because it is dedicated to Mr. Sepheim. We lost him in 2019. In the session, we have 4 speakers from Asia, Europe, and Middle East. They are speaking on different modules in P&O training and accreditation, benefits and harms to P&O education of pandemic process. I'll take your questions and comment after all the talks. Our first speaker is Mr. Christian Schlier from Germany. He is a managing director of Women's Study and ISPO Education Committee member. Women's Study is a distance learning education center. His training program accredited by ISPO. Now, Mr. Schlier is making his speech firstly on Mr. Sepheim and then P&O education in Germany. Chair is yours, Mr. Schlier. Thank you, Professor Serap. I'm very happy to be here and can contribute to this wonderful event, really. Thank you for the invitation in the first place, and thanks to you and all the organizing committee to make this happen, really, under these special circumstances. I think we all would have enjoyed to be on site with you today, but I think we will have this opportunity for the next round of this student congress. So thank you again for inviting me to this wonderful session. And also, I'm so thrilled by the opportunity that I can give a little bit, that I can share a little bit an insight about my godfather, my mentor and friend, Sepheim, before I'm guiding this presentation towards our organization, Women's Study, and what we do, what we stand for.
So I'm trying to share my screen. This should work. You should see my screen now. Is that right? Can somebody confirm, please? Yes. Yes, sir. It's working. Go ahead. Okay, wonderful. So I was already nicely introduced by Professor Serap, and Professor Serap and I, we also share a long year friendship and colleagueship where we had projects and many endeavors together over the many years in the past. And yeah, okay. So now to bring this to the next slide, as I already introduced, I have the honor now to introduce you to Mr. Sepp Heim, who passed away 2 years ago, unfortunately, in the age of 84. Sepp Heim and everybody who knows him, and there are many in the room who knew him well, as I did, they would agree that we call him a legend in the world of P&O, as he was really a driver for more than 50 years of his professional dedication to the world of prosthetics and orthotics, especially in places where development was most needed. To give you a little bit of an overview of his lifespan, Sepp was an prosthetist, orthotist himself. His father was already a renowned prosthetist, orthotist with an own facility, the Heim facilities in Berlin. And this is where he studied the profession in the first place, and he developed his educational level up to an orthopedic engineer. And soon after, he took off into the fields, if you want, into the world, and sharing his expertise at first under the call of the Tunisian government, where he spent 3 years with the Tunisian government to build the Centre Appareillage Orthopédique, the CAO, a center that still exists. And after this, or along this experience with the Tunisian government, he then joined the German technical cooperation, the GTZ, which we know today as GIZ. It's a long arm of the German government for development projects. And he stood put in Tunisia and had even a stronger backbone now with the German government to support his endeavors to build this center, to build a rehabilitation system for the country with many peripheral centers and so on. And the beauty is also that this center still exists today and is one of the main drivers in terms of service provision for the country of Tunisia. After his experience in Tunisia, then he took off with the GTZ into many other endeavors, if I may put it like that, and adventures. After the experience in Tunisia, the GTZ decided to invest in West Africa, in Togo, where then Sepp was the driver to establish the École Nationale, ENAM, that is an educational center that is ISPO recognized today, and is still one of the renowned educational facilities in West Africa, situated in Togo for the Francophone West Africa, and that was owned by the efforts of Sepp Heim and the GTZ and the team around. And also the ENAM in Togo is one of the centers that still remain fully functional today. After the experience in Togo, then he took off to another adventure in Tanzania, where Sepp then, under the umbrella of the GTZ, replicated this effort in Tanzania, in Moshi, where he established the Tanzanian Training Center of Orthopedic Technology, TATCOT, another center that is ISPO recognized until today and is fully functional, providing training and education for many people now in East Africa in the Anglophone context. So that was an effort for the African continent really to bring a rehabilitation system, an education system for P&Os there where it was urgently needed.
That was the three major centers that he established over the span of almost 20 years. I think he spent 17, 18 years dedicating to these efforts. When he took a break from the field for different reasons and turned back to Germany for 3 years, and then at that time, between 1987 and 1989, Sepp assumed the directorship of the renowned education program, the Federal School for Orthopedic Technology in Germany, in Dortmund, the BUFA, that many of us know very well. And after his directorship, or along this directorship, I think he missed the field work and his impact to the world too much, and he decided to leave BUFA again and to reintegrate to the GTZ again in a similar role to drive the development of P&O infrastructure, P&O educational facilities. At first in Armenia, after the terrible earthquake, I think there was a call to Armenia to establish a service center there at first. After this experience in Armenia, he was driven to China, where he spent a couple of years in Wuhan to establish what we know today as or what we used to know as CHICOT, the Chinese Center of Orthopedic Technology, another today ISPO accredited training center that is still fully functional in China to serve educational needs for China. And here I have a little of a world map now with the two other spots after his BUFA experience. And if we accumulate that, these were the locations where Sepp spent his professional life to invest, where he invested his professional life as a GTZ leader in different entities of the world to establish especially training and education facilities, almost all of them still fully functional up to today. So it's quite an achievement and quite a spread around the world, as you can see. But early retirement in 1996 didn't stop Sepp. In fact, it set him free to enjoy his career, his life even more. And after 30 years of experience in all this challenging context where he was successfully working so far, then he invested and shared his expertise, his knowledge with very many groups around the world, with like the WHO and very many universities that were seeking to develop educational programs in Latin America, in Africa, different universities, in China, other schools that were following the first example, mostly on the higher level, on bachelor degree level, on professional P&O level now, according to ISPO standards, even back in Germany, where he was the main driver, the main advisor in the early days of the development of the orthobionic program in Göttingen. Excuse me. So I put this world map together to visualize a little bit more the impact he left in a lifetime, whereas the red spots you already have been introduced to, which was his GTZ engagement, and the yellow spots highlighting the main locations where he had a personal strong impact on the development of educational programs, educational centers around the world. It's quite a map. Yeah. It's quite some big shoes. Well, besides these activities as a driver in the prosthetic orthotic world in terms of development, Sepp was also a very active member of the International Society for Prosthetics Orthotics. Sepp was a very early member, almost not completely, but almost from the very existence of the ISPO. From 1973 to his last day, he was a member of the ISPO and serving the organization in very different positions. And I think the main highlight was when Sepp Heim assumed the president role of the ISPO in the period from 2001 to 2004. And I'm not going through all these points. As I understand, this session is recorded.
the presentation will be shared later on as an ebook, so feel free then to go into more details for those who are interested on your own, because I don't think we have the room and the time now to really dive into all the details I have listed. I just wanted to make sure I have a most complete resume of his life activities for those who are interested and can review that at a later stage. So for the ISPO activities, I have pointed out here some specific highlights where he had his strong impact in different conferences, and especially to find consensus on different professional aspects in the world of P&O driven by the ISPO. And then a professional capacity like Sepp Heim obviously also had the opportunity to share the knowledge through a set of applications. And I just have put the major applications that I could identify that he ever brought out to the world to share expertise with his colleagues wherever is listed here. And again, I'm not going into the details. The list is just too long for those who are interested. And many of these publications are still available. Another list here, long list of major achievements around the world where he was a main driver to organize seminars, conferences, and coordinating sessions around the world of different kinds in his lifespan. So you can really see that he was a huge capacity for the professional world altogether, and he had a whole life dedicated to nothing else but into the field of prosthetics and orthotics, and to assist the professional family to flourish and to develop, especially there where it was urgently needed, because there was little to nothing available at that time. And because of all his strong involvement and engagement, to his dedication, he also got awarded and he got honored by different bodies around the world. I think the most outstanding here in this list of awards that he received is the Golden Bull, which is provided by the Chinese government, which is an award that actually very rarely, as I'm informed, is ever awarded to a foreigner and not a Chinese person, as Sepp was. And I think Sepp even took an honorary doctorship at one of the Chinese universities at that time, when he received the Golden Bull Award from the Chinese government for his achievements there in China. So he also got the feedback on high political levels for his impact. Well, how I personally feel about his loss, or about the wonderful time I could spend. I personally met Sepp Heim in 2001, the first time, and I spent the rest of his life until 2019 very closely. So this 18, 19 years we had together, I was not only mentored by him, but he also he took on to support us, to assist us in the development of the organization Human Study that I founded in 2005, which I will soon talk about a little bit more. But all of that information and the eulogy of his good friend and colleague Dan Blocker is also published not only on the ISPO webpage, but also on the Human Study webpage, if you would like to go into more details of that. And okay, so I hope I could build a little bit of bridge from this wonderful personality of Sepp towards the humble organization Human Study that would not be the same as it is today without his strong impact on all of us within Human Study, where we are a small organization, and where he empowered us with his advice and giving us directions in the first place from the very early days until his last day, when he really gave all his expertise and support to us in many ways. We are very grateful for that impact. So now, looking a little bit into the organization Human Study, I already shared with you that I founded this organization in 2005 with the main focus to build an educational opportunity for practitioners that are already on the job but had no opportunity to
access formal education otherwise, because for many practitioners, the reality is that they cannot leave their job because they have to treat patients ongoing because of the overwhelming need in their context, and they have to maintain an income to feed their families and support themselves. So we're a non-profit organization and an international NGO, if you want. Our specialty lies in the blended learning education format for prosthetists and orthotists. And as Professor Serap already mentioned in her introduction, we are an ISPO recognized program. So what is driving us is the sad reality that not only that we have a huge number of people in need around the world, but only, according to WHO, only 20% of the people in need of a prosthetic, orthotic, or another assistive technology, or let's stay on prosthetics, orthotics alone, only 20% of these people in need have appropriate access to the services they need. 80%, so 8 out of 10, do not find appropriate service when they need a prosthesis or an orthotic device, which is a huge drama, which is a huge problem for this most vulnerable part of every society, whereas WHO again states that at least 0.5% of a society, and that is a very conservative number. In many contexts that we are working, the number is much higher. It's sometimes even beyond 1% of the population is in direct need of prosthetics and orthotic services. So you can imagine, and only 80% of these people having access to services. And as Sandra Sexton already pointed to, the lack of infrastructure, but another obstacle that no services are available, obviously, is also the lack of trained professionals around the world. And here's where we come in. Very many people try to provide services even without having the appropriate training and education level to do so. And sometimes the results are very questionable for the people who need these services. And here's where we come in with our blended learning format, where we try to address those people who are already actively on the job, to keep them on the job and to provide the education alongside their daily working routines. All of the information, the problem statement I made, you are free to read and to recall this information on the WHO webpage. They have published these standards for prosthetics and orthotics on behalf of WHO back in 2017. So it's quite recent, it's up-to-date information. And as your students and at the beginning of the career, most of you feel invited, feel encouraged to look up these standards provided by the WHO so you learn more about the global perspective when it comes to services and education on a global scale in P&O. So, not now acknowledging the huge problem we face around the world when it comes to prosthetics, orthotics, education and services, infrastructure. What's the solution? What we were looking for was a solution that is flexible, cost-effective, and accessible wherever you are, with the focus that we are dealing with the people that are already on the job. And what we were coming up with is the blended distance learning, as we call it. And for the moment, unfortunately, and I have to say, unfortunately, we are the only organization, at least we are the only accredited, ISPO accredited organization that is providing this type of educational model for the practitioners on the job. So what is blended learning? Blended learning, we consider for us over the past 15 years, as we have developed it, as a three-way blend. And it's the online, which is not simple, but it's not new to anybody, especially Corona has given that a big push now, as we were forced to use more and more the virtual way of sharing knowledge. But the online part is relatively easy, where we stream the academic. But the on-site is then the clinical hands-on skill training. And the third blend is the advantage that our students are on the job on a daily basis. So to provide you the overview, the online is the academics, multimedial, interactive
application of academic content. Then it's the clinical work, hands-on site with the students at their very facilities. And it's the application of knowledge and the feedback we get from their working routines once they have applied the lessons learned during the daily working routines that they bring back to the classroom and to the teaching team. This three-way blend, the online, it's clear. Then we have the on-site workshops, the clinical training. It's very important for us that we deal with real patients at their very environment of our students. It's hands-on in small groups, and we always make sure that we send out true experts of that very subject that we are trying to demonstrate and to lecture, to train hands-on with our students on site. Okay, so we have 3 levels of education in this blended learning format available. The foundation is for everybody, for all the practitioners around the world. It's for continuous professional development, where we have a set of specialized courses that we offer under the label of SCOPE. SCOPE stands for Specialized Courses in Orthotics and Prosthetics. This is blended learning again, but condensed to one specific subject. So, for example, hip disarticulation, or the Mu arm prosthetics for upper limb, or it's the treatment of spinal deformities, or the treatment with lower limb orthotics for CP children. You name it, there's a whole set of subjects that we offer in the format of specialized courses to all the practitioners who would like to get an additional input to that very subject. It's again online, on site, and then we give a lengthy follow-up period where then the participants can bring in case presentations to the classroom to showcase the effect, the results of their learning curve that they have experienced with this program. So that is it. In short, 6 weeks theory, 1 week, 10 days on-site, hands-on, and a 3 months follow-up on specific topics. And it's multilingual in very different languages that we are providing this around the world. That is the foundation. And then as a next level of education, we have the associate level program for practitioners on the job. The associate level is a 5-semester program, and Professor Serap knows this very well because we have been collaborating in an associate program with our fellows from Syria back then. It's a 5-semester program through all the important disciplines of prosthetics and orthotics. It's around 100 ECTS, so European Transfer System credits, round about 3,000 hours of efforts you need to invest as a student all together to this program to achieve associate level. Whereas then we have also an upgrade from associate level to professional level in a program that leads even to bachelor degree, which is an additional 6-semester blended learning, another close to 4,000 hours of effort for the students in a 3-year and a 6-semester process to reach ISPO professional level and bachelor degree with our partner university. This way we have now a complete set of educational opportunities in blended learning format, from continuous professional development for everybody around the world to associate level training, upgrading to professional level, and bachelor degree for those who want to go there. Chris, excuse me, I have to interrupt you because it's time to conclude. So is there anything as a summary, the last sentence? I come to my last 2 slides, Professor Serap. Thank you very much. I'm aware of the time. So all of that, what it means to talk about ISPO standards, and Professor Serap is the ISPO president of Turkey. So feel free to go on the ISPO webpage and to look up the ISPO education standards that are published there, which are brand new. They were published in 2019. And we are applying this blended learning program around the world, very many countries. You can see this on the world map, where we had our impact in more than 20 countries on 4 continents, successfully applied programs on all the 3 levels. Turkey is amongst them, as you can see, as I already mentioned, that we had the opportunity to work with Ankara University in the past.
So I thank you very much. And I hope that was a little bit of interest for you to see that there's an alternative education model that applies for our practitioners that are on the job and cannot leave their job to join a full-time on-site program, which is not always possible for our colleagues around the world. And please keep in your heart, in your memory, the name and the impact of Mr. Sepp Heim as I presented him earlier today. Thank you very much, Professor. Thanks for your very good presentation. First, Mr. Heim also gave technical knowledge to our Turkish technicians. They know very well. On the other hand, we know and we had an experience that how difficult and strong German technical training in the project duration, as you know, between women's study and Ankara University. So there is a few questions about them, but they contact you and continuing their training. So I think few people will solve their training solution. I would like to continue now. Our second speaker is Mr. Ziaur Rahman from Pakistan. He did his BSc PhD degree in Pakistan, and he had postgraduate certificate from Strathclyde University in Glasgow. He has been working as assistant professor at rehabilitation manager of PIPOS. PIPOS means Pakistan Institute of P&O Sciences in Peshawar. He's going to present P&O training in Pakistan and its accreditation, and he will share what they do in P&O education in Pakistan in pandemic duration. Yes, chair is yours, Mr. Ziaur Rahman. Thank you, madam, for the nice introduction. I don't want to waste too much time. I'm going directly to my presentations because I understand the time is short. Let me share my presentation. Can you see the presentation? Yes, full screen, please. Okay. Is it visible now, presentations? Very nice, thank you. Yes. Okay, first of all, I would like to congratulate Professor Sirab, faculty members of Ankara University of Health Sciences, and students for organizing this first ever International Prosthetics and Orthotics Student Congress. The theme of the Congress is the future of prosthetics orthotics candidates is determined. It's indeed a great pleasure and honor for me to be part of this wonderful event. As Madam already introduced me, I'm Ziaur Rahman, working as assistant professor at Pakistan Institute of Prosthetics and Orthotic Sciences. My background is I'm a P&O working in the profession from the last 18 years. Today I'll be talking about different modules in prosthetics and orthotics taught in Pakistan. And I'll be also talking about the major components of PIPOS, which is the biggest institute in Pakistan. And I'll also be talking about the situation, the COVID situations and the response, professional response to the COVID situations. So, okay, these are the contents of my presentations. So before I'm going to start my presentations, I just want to share the country profile. Pakistan came into being on 14 August 1947, and it has been almost 74 years of our independence, and our population is increasing rapidly. And we are the 5th most populous country in the world with a population of 225 million people. Development of prosthetics and orthotics in Pakistan. The first 3 decades of independence were considered with the darkest in terms of
the development of prosthetics and orthotics in Pakistan. Then we have a one more, and in our neighbor country from 1979 to 1989, and earthquake 2015, which turned a big disasters into an opportunity for us. P&O profession got flourished everywhere in the world, followed by a disaster, whether it's a man-made disaster or it's a natural disaster. Same has happened in Pakistan. As a result of Afghan war, PPOS was established. So the impact of Afghan war, as a result of Afghan war, PPOS was established, and this was the biggest achievement. And as a result of the earthquake 2015, PPOS has developed a network of rehabilitation center in the country with the name of PPOS Rehabilitation Services Program, and expand its services to the far-flung areas of the province. (1947) till 1977, 3 decades. If we go back to the first 3 decades of the independence, there were only 3 orthopedic workshops in the country with a very poor infrastructure. There were no qualified personnel. There was no formal training, and the technology was very old, primitive technology. As I mentioned, due to the impact of Afghan war, transfer of technology through international aid institutions, establishment of PPOS, which is one of the big achievements, improvement in the infrastructure, and awareness among the professionals. So PPOS, as already mentioned, that PPOS stands for Pakistan Institute of Prosthetics and Orthotic Sciences. PPOS has 2 major components. One is the training education, and the other is the rehabilitation services. PPOS training education, it's the first major component of PPOS. PPOS, formerly known as PATCOT, Peshawar Training Center for Orthopedic Technologies, was established as a project in 1981 under the bilateral cooperation between Pakistan and Germany. The purpose of this project was to rehabilitate physically disabled people of the Afghan war through assistive products, prostheses, and orthosis. Later on, in 1988, a school of prosthetics and orthotics was established. In 1996, the GIZ, the German government, they left and handed over the facility to the government of Pakistan. Government of Pakistan declared PPOS as an autonomous body in 1999. Since then, PPOS is working as an autonomous body. Objective of PPOS to provide educational facilities for the undergraduates and postgrad students, to provide treatment and rehabilitation services to the PWDs by establishing the rehabilitation center at district level. So in last 10 years, we have delivered 129,000 patients in last 10 years. In PPOS training education, we offer BS Prosthetics and Orthotics degree, which is affiliated at national level with Khyber Medical University, which is one of the biggest and renowned medical university in Pakistan. And so far, we have, there are more than 300 students are graduated. Internationally, we are recognized with ISPO as a Category 2 professional, associate prosthetist and orthotist. And our graduates are working in different parts of the world. Our graduates are working in UK, USA, Canada, Australia, and Middle East. The other program we are offering in the education is of 2-year diploma in lower limb prosthetics and lower limb orthotics. And so far, 166 graduates are graduated, and they are serving in different organizations and in the capacity of P&O technicians in the country. MS program in prosthetics and orthotic sciences is in the pipeline. We are looking for international collaboration to initiate MS program, because so far we are not able to start this MS program, but we are in liaison with the different organizations to start MS program.
Bachelor degree program affiliations, as I already mentioned that at national level, we are affiliated with the Faber Medical University, and internationally, we are accredited by ISPO category 2, Associate Prosthetists and Orthotists. The entry requirement for BS program is the pre-medical pre-engineering with 50% marks, 12 years of schooling, entry test, then we have an interview and physical and mental fitness test. So these are the prerequisites for the admission and P-post. So bachelor program, our bachelor program layout is there a total number of 18 semesters. So a total number of 8 semesters, which consists of 4 years, and total number of students enrolled in each semesters are 18. Duration of each semester is 16 weeks, and 2 weeks are allocated for the examination, and the total number of credit hours are 136. So as mentioned already, a 4-year bachelor program. 1 to 6 semester are academics, semester 7 and semester 8 are focused on clinical placement. Working hours are 35 per week for 16 weeks and a semester. These are the course is made up of 3 streams of study: theoretical subjects, applied prosthetics and orthotics, and relevant theory and clinical placement. Course layout for semester 1, there are 16 theoretical subjects in semester 1. Each subject is allocated with 2 credit hours, and applied orthotics and prosthetics of 6 credit hours, out of which 2 credits are allocated for theory and 4 for the practical work. This is the layout of semester 1. The theoretical subjects and practical subjects are mentioned. And for the semester 2, there are 5 theoretical subjects in semester 2. Each subject is allocated with 2 credit hours, and applied prosthetics and orthotics of 6 credit hours, out of which 2 credit hours are allocated for theory and 4 credit hours for practical work. Semester 3, total number of credit hours are 18, and there are 6 theoretical subjects in semester 3. Each subject is allocated with 2 credit hours, and applied prosthetic and orthotics of 6 credit hours, out of which 2 credits are allocated for theory and 4 credits are for practical work. And same for the semesters 4, 16, total number of credits are 16 credit hours, and 5 theoretical subjects in each semester, and course layout for semester 5, total credits are 16. There are 5 theoretical subjects in each semester, and each subject is allocated with 2 credit hours, and applied prosthetic and orthotics of 6 credit hours, out of which 2 credits are allocated for theory and 4 for the practical work. And for the semester 6, there are 5 theoretical subjects in semester 6. Each subject is allocated with 2 credit hours, and applied prosthetics and orthotics of 6 credit hours, out of which 2 credits are allocated for the theory and 4 credits are for the practical work. And for semester 7, there are 2 theoretical subjects in semester 7. Each subject is allocated with the 2 credit hours, and then we have a clinical apprentice of 6 credit hours, out of which 2 are theoretical and 4 are practical hours. We have clinical prosthetics and orthotics as well, which is of 8 credit hours, out of which 2 credits are allocated for theory and 6 credit hours for practical work. And clinical apprentice, we taught students about the professional activities like relationship between professional and patients, relationship between professional and colleagues, the clinic team, the professional ethics, the purpose of code of ethics, the definition of code of ethics, the importance of code of ethics, ISPO code of ethics, case histories and clinical examination, prescriptions, assessments, follow-up and rehabilitations, gait analysis, case studies, and clinical research. While in clinical prosthetics and orthotics, students will have to complete cases related to prosthetics. Students are supposed to complete the given number of cases of partial prosthesis, transtibial prosthesis, knee disarticulation prosthesis, transfemoral prosthesis. Semester 7 and 8 is mostly as a practical
students are working in a clinics under supervision of lecturers, so they are doing practical work in semesters 7 and 8. And same for the semester 8, total credits are, we have 18 credits are. In semester 8, we taught student clinical apprentice, as already mentioned. And also we taught them a community-based rehabilitation subject. As everybody know that community-based rehabilitation is an emerging concept in the allied health services. It's a relatively new concept in prosthetics and orthotics. This subject is included to prepare the graduates to fulfill the requirements of modern allied health system. Research project dissertations is also taught in semester 8. The student has to present their research dissertation semester 8, and clinical prosthetics and orthotics too, in which patient students are working with the patients. Then we have a student assessment system. Normally for theory subjects, there are 2 ways of assessment. One is the midterm examinations, which is of 30% marks, percentage of 30%. And then interim examination is a 70%. The passing marks in each subject is 60%, and minimum 75% attendance is required for students to be appeared in the exam. Then we have applied prosthetics and orthotics. So these are the different modules we are teaching in semester 1, like an M1 introduction to professions and basic metal work, casting modification of wrist and orthosis, molding of WHO, lamination of transtibial socket, foot orthosis. These are different modules we teach to the students in first semester. And these are the different practical modules we taught the students in semester 2. And these are the different prosthetics and orthotics, applied prosthetics and orthotics we taught students in semester 3 and 4. In semester 3, we taught students transtibial prosthesis. It's the whole semester they are doing transtibial prosthesis from assessment till the manufacturing and checkout of the patients. And we are teaching them different technology of prosthesis with PP technology as well as with the modular technology. And then we have in semester 4, it's a whole semester is for transfemoral prosthesis. And then semester 5, knee disarticulation prosthesis and upper limb prosthesis and hip disarticulation prosthesis and partial foot prosthesis. And semester 5, this upper limb prosthetics is only the demo. It is done by the supervisor. The students are only observing because these are the rare cases, and we just want to give the student the clue that they should at least observe, they should know the process. And knee disarticulation prosthesis is a whole procedure students are doing by themselves, and partial prosthesis patients are doing by themselves. Only the upper limb prosthetic and hip disarticulation prosthesis is the demo for the students, just to give them a clue about. And then semester 6, we have 2 parts of module, upper limb orthotics, which is of 8 weeks, and then spinal orthotics, 8 weeks. So again, the student assessment is for applied prosthetic and orthotics, and midterm we have a 30% marks, and end module and practical written exam 70%. Passing marks is 60%. Minimum attendance required for student to be appear in the exam is 75%. Then in semester 7 and 8, we have a clinical placements. The objective of clinical placements is to expose the student to the patient in a real clinical environment, to evolve the quality of skill learned by the students, to improve the quality of P&O service provided to the person with disabilities, to provide feedback to the school on the standard of teaching for the improvement in the curriculum and teaching methodology. Usually in semesters 7 and 8, we send students to our different satellite centers. They went there and they work in different satellite center. And the responsible of that satellite center, who is usually a P&O, a senior P&O, they are supervising these students. So these are the clinical record of semester 7 and 8 students. Every student has to complete 17 prosthetic cases in semester 7 and 8. And these are the description, the details of cases like they have to do in semester 7 and 8 prosthetic cases. And this is the detail, this is the description of the orthotic cases
the P&O, the students semester 7 and 8 has to do almost around 25 cases in semester 6 and 77 and 8. And then we have a student assessment for semester 7, midterm examinations, and midterm examination which is comprised of patient work and case presentation. Major case, every student has to work on a major case, and then they have to present it. The midterm examination marks is 30%, and interim examination is a patient work and case presentation. Like major case, a student has to go through the major case, and the percentage for this interim is 70%. And then we have observer marks. And usually the patient is doing all the process by him or herself. The observer are following. Observer are usually a lecturer who is observing them and who is marking them, who is checking the different procedures during the manufacturing of the devices. And then we have case presentations, which is up 40%. Again, passing marks is 60% and 75% attendance is required to be here. Then we have a ISPO examination in semester 8. We are conducting ISPO examination in semester 8, in which we are inviting ISPO examiner to assess our student. Each student is doing patient work, which includes patient assessment to final check out of appliance. Every student is doing case presentation, which include one prosthetic and one orthotic case, either TF and AFO or TT or KFO. Every student present their research work as well. And then we have a clinical examinations, OSCE stations, where for semester 7, for semester 8 student for the ISPO examination. The examination panel consists of 2 ISPO examiner, 2 P&O within the country, a psychologist, a physical therapist, and medical doctors. These are the examination panel for the ISPO examinations. COVID-19 pandemic situation in Pakistan, as everybody know that this COVID-19 pandemics affects almost all discipline. We are living in a certain time frame of this era. Nobody ever think that due to this COVID global pandemic, everybody around the globe will suffer and even lose their jobs, lives and domestic. Both are like affecting. Besides other professions, COVID-19 badly affect profession as well. The first COVID case was confirmed on 26 February 2020 in Pakistan. Since then, the number of cases are increasing day by day. This is just a snapshot of the cases. I have recorded a few days back on 26 April. So you can see the numbers are gradually increasing here in Pakistan as well. For PPO's response to the COVID-19 pandemic, unfortunately, as per the director of the government of Pakistan, PPOS suspended all academic activities from 4th March 2020 in response to COVID-19. Practical classes were postponed, and online classes were started for theoretical subjects. COVID SOPs were strictly observed. Students were called for examinations only. And make sure that all the government SOPs were strictly observed during this COVID period. Only for the exam we have called students. Otherwise, the theoretical subjects were only online. Okay, just to the second part, the important part is the rehabilitation services. The other major part of PPOS is the rehabilitation services. In rehabilitation services, we are providing services to the person with disabilities. The major component of rehabilitation service is the prosthetic and orthotic devices, rehabilitation of clubfoot children through Ponseti technique, physiotherapy services. And we have developed so far 13 rehabilitation centers providing prosthetic and orthotic service in different parts of the Khyber Pakhtunkhwa province under the supervision of qualified P&Os and physiotherapy team. We are providing like 80 to 85% service. We are providing free of cost with the help of our donor agencies, and only 15 to 20% of cases are paid by the patient. So these are the these are the list of our satellite center in different parts of Mr. Ziaur Rahman, could you please give a summary for us because time is concluded? Okay, so yes, I just quickly go. I have a few slides left. So then we have a 6 mobile unit as well, where mobile units are working
with different satellite center. They used to go to the different far-flung areas for awareness, for casting repairs, and for fitting to the patient follow-up, and sometimes we are using for the medical camps. Okay, PPOS is also working on advocacy and awareness along with the National Member Society, ISPO Pakistan. So these are the different activities we are doing from time to time, organizing regular international days for persons with disabilities, organize seminar workshop from time to time, regular organizing orientation visits for different organizations and institutions. So these are the different activities. I will just quickly go through it. So these are different for to create awareness among the general public and professional. We are organizing different events. So these are just snapshots of different events. So again, this is the sports events for the person with disabilities, wheelchair cricket championship. And these are it's a tree plantation drive for person with disabilities. And these are some extracurricular activities for the students. Well, apart from studies, we are organizing different extracurricular activities for the students, sports week sometime. And these are a few glimpses of Pakistan, just for your interest. So, Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you for your presentation. Biz de teşekkür ederiz. Thank you. We got information on P&O training, very detailed here, and also difficulties of pandemic process, like all over the world. Because we have got two speakers also, I'm passing to the other speakers, sorry. Our third presenter is Mr. Alireza Vasefnia from Iran. He worked as an instructor in also PPOS in 2 years. He did BSc and MSc degree in Iran. He has been working together with us for 13 months. Mr. Vasefnia will be presenting P&O training in Iran and its accreditation, and he's sharing with us what his colleagues do in P&O education during the process, pandemic process in Iran. Chair is yours, Mr. Vasefnia. Thank you, Ziya. Thank you, Sarah, for introducing. I'm going to open my presentation. Is that visible right? Right. Full screen, please. Could you see that? Yeah, but full screen, please. Yes, sure. Okay. Ladies and gentlemen, dear Sarah, good afternoon. Thank you for having me here. That's a great honor to be here with you and with our great colleagues from all over the world. Merhaba arkadaşlar. During my presentation, I would like to start my talk by taking you to talk through some of the significant events that were, in fact, the kernel of the Iranian orthotics and prosthetics lifespan. Okay. When we are talking about orthotics and prosthetics in Iran, normally they are using another term like maybe in German this term is, technical orthopedics, the name or term that are using in Iran for orthotics and prosthetics. So we are going to have a brief look on the ancient and contemporary history of the orthotics and prosthetics in Iran.
It was started with the craftsmanship in some of the cities, major cities of Tehran and Tabriz in 1950. After a while, when the cases increased in Iran, maybe because of the war or incidents of post-polio or such things, the government have been sent some military trainers in United States in 1958, but this job didn't continue because of the lack of the knowledge in anatomy, physiology, biomechanics. They wouldn't be able to continue their activities. But when we are coming to contemporary history of the orthotics and prosthetics, we have to mention names here. One is Mr. Martik Deravanesian. He was an Ethiopian guy who immigrated to Iran while he was adolescent after losing his family. But he has a great contribution working with WHO to establish the very first official P&O center in the country in Tehran in 1962 with collaboration of, again, National Red Cross. However, when we are coming to academic period of orthotics and prosthetics, we have to mention another name. Another name. Dr. Masoud Nazi. He was a guy that started P&O career in Iran Medical Science University with the collaboration of German schools in 1977. The big picture that I'm going to share with you about the education of prosthetics and orthotics in Iran is going like this. So the very first, as I mentioned, the very first school started in Iran University of Medical Sciences, Rehabilitation School in 1977, and accepted the very first student in 1982. Right now, they are having a program in Bachelor of Science, Masters, and PhD degrees. Another school, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences School, established in 1995, and right now they are having a bachelor's, master's, and PhD again in field. Isfahan University of Medical Sciences Rehabilitation School started in 1995, and the graduate level in 2010. Right now, bachelor's, master's, and again PhD degrees. Islamic Republic Iran Red Cross Society also has a school, Bachelor of Science degree level, and recently another city, Medan University of Medical Sciences, started in 2016, and their graduates, the very first graduates, is going to be in June 2021. Okay, let's have a look on the scientific activities that Prosthetics and Orthotics Society are doing in Iran. So in 1992, there was a society named Rehabilitation Engineering Society. They have the journal, but after that, there is another journal for Scientific Society of the Orthotics and Prosthetics that I couldn't have the picture, I'm sorry. But another one's Myoelectric, and the journal that students is going to publish
is a quarterly thing that they are publishing in Iran. So there is a society, but the name is the Scientific Society of Orthotics and Prosthetics of Iran. So they are providing services for their members. Being a member of the society, unfortunately, is not mandated in Iran. So about the congresses, so far, they have had 2 international congresses and 13 national congresses in orthotics and prosthetics. The last one in 2017 in Isfahan. Okay, I would like to go to step by step by the way that a student is starting and finishing the orthotics and prosthetics career, but we don't have enough time maybe for that one. So I'm going for some of the major of that. But talking about this model or system, obviously we are going to have the patient-centered services, and the aim of the education is now more than providing high-quality services for our patients. So history is important, yes, because if we are not caring about the history, we cannot learn from the mistakes that our predecessor made, or there is a saying that if you don't care, if whoever don't know about the history is doomed to repeat it. So we have to learn from the past. Education, we have talked a little bit about that one. Industry is not so developed in orthotics and prosthetics in Iran, unfortunately. There are some local manufacturers, but they are not active globally. Regulations is a long story. We are going to talk about that one. Maybe we are not going to have enough time about that one to finish the presentation on time. So I'm just escaping some of them. There is a national society I mentioned, but this national society, unfortunately, they are not so powerful in making regulations, having really good connections in between the graduates and the government. There are some problems, but they are doing good in scientific, maybe scientific development of the environment. So they have a good connection with ISO. They have the number of the published papers in ISO journal is increasing day by day, especially with the master's and PhD student. That's a good thing that they are doing. But again, as I mentioned, the providing high quality services for the patient is our mandate, is our ultimate goal. So for doing so, the best practice, the guidelines, the global guidelines that we have had in the international is not really known in orthotics and prosthetics environmental. So when our students graduating from school, previously there was a paramedical workforce plan or like a residency that we have had in Canada, because I'm a Canadian citizen. I didn't go through my resume but in 2005, I immigrated to Canada. I have worked again, I did my residency in 2008 in Bloorville Kids Rehab, Toronto, and moved along my career. But when we are talking about the residency, before there was a residency program for graduates,
But as I interviewed with 50 professors and lecturers and graduates of the orthotics and prosthetics in postgraduate level, right now there is no such a plan or such a program. It's not mandatory, so that's unfortunate, I think. The scope of practice in orthotics and prosthetic fields in Iran is a little bit controversial. And the hierarchical system of the health system is really right now going there. So medical doctors, physiotherapists, physiatrists are actually writing the prescriptions, and there's no autonomous practice of the orthotics and practices like we have in Canada or North America right now. But there are some conflicting discipline. Oh, okay. For the last topic, let's talk about a little bit about the COVID-19 pandemic impact on orthotics and prosthetics in Iran. So, as I thought, there is an uncertainty in this pandemic. As a as I told you, I was interviewed like 50 orthotists and prosthetists practitioner, lecturer, and professor, student, school professors in 3 items: teaching, research, and service. So I'm going to share the summary of interview with you. So, like any other school, Iranian prosthetics and orthotics school continued their education using online learning platforms, but of course there are lots of issues and problems right now. In teaching, of course, one of the problems that we have here as well is the presence of the students in online classrooms or sessions that they mentioned, we experience here as well. Corona has reduced the quality of the prosthetic and orthotics education to its minimum. Some of them mentioned, like one of the master's degree student told me that for the 6 months, the electric and practical unit postponed, and also they couldn't graduate from the school. So there are such problems. Exam, again, there was a problem in the quality of the providing or implementing exams. Research to its minimum, they said. Service, I think as they mentioned, the biggest impact of the pandemic on the prosthetics and orthotics was on the practice side and providing service for patients. Some of them mentioned that 90% decrease in the number of the patient in elective cases. That means that some of the clinics there are over there that just providing services for spinal patients, like providing small braces for the patient. So they have mentioned that they have had almost 90% decrease in the number of the patient referrals.
But the others mentioned, there is a, I'm sorry, there is a typing mistake here. The others, but that providing general service in orthotics and prosthetics. So they mentioned that 50 to 80% decrease or reduction in the patient. There was some clinics that mentioned there were, after pandemic started, there was no referral for the prosthetics for a year maybe, but in orthotics they are just continuing their services. One of the shocking information that I have got is that out of 170 active orthotics and prosthetic clinics in Tehran, this is the capital city country, 70 clinics have been closed. And there was another input from a clinician that the income of the most private has been reduced to a problematic level, leading some of them to bankruptcy, unfortunately. So the students, there is a problem with the gathering of them in the dorms, and sometimes because of that they are getting sick. The students face many problems with the internship program that they are going to have at maybe 7th or 8th semester of the bachelor program, orthotics and prosthetics. And when there was the peak time of the pandemic, so the lockdown making the problem worse, the practical unit have virtually eliminated because that's not possible to have such a units or such a courses online. There is no, there are problems with infrastructures, with internet connectivity, with internet everywhere, such a or access to the maybe the access of the to access to the internet in everywhere, like a school, home. And one of the students of the master's degree again mentioned that 50% of the virtual class content unclear because of the connection problem. So they are going to have parasite or unclear voices, but fortunately they have a recorded session of the courses, so they have to continue their education with the recorded courses. So lecturers mentioned that unable to demonstrate the appliances even in theoretical classes. So before pandemic, they mentioned that we took the orthosis or prosthesis to the class to do demonstration even for the theoretical classes, but we can't do such things with online learning. But there were some lecturers that were thinking positive about the situation, that they said that we figured out that we could continue some of the, even after pandemic, we can continue some of the theoretical classes in online learning format. And again, this pandemic period limited the commuting of the students, sorry, to the school and the home in between. Okay, message to take home for students from my side. Work hard to get enough skills for providing the services according to international guidelines. As Sandra mentioned, that's really beneficial and really good guidelines available online. Everybody could get access to that one. Set your bars high, friends.
in education, practice, and patient care. Every few months, learn a new skill, because the technology disruption is not going to wait for you. You know, you have to catch up with it, the technologies like CAD/CAM, 3D printing, digital learning. Provide yourself the tools you need, English language and computer science skills. Motivation is important, especially during pandemic period. Motivation is like taking shower. You have to take it every day. Attend the online sessions interactively. Try some online searching of the topic before attending the online learning sessions. Strengthen your education foundation with textbooks, not the information that you are getting from here and there during internet searching, browsing. Take some courses on the philosophy of science. That's really important, imperative. Okay, that was all about my presentation, dear sir. Thank you for having me here. If there is any question, I'm on your disposal. Thank you, Mr. Ali Reza ve Sefnia. Very nice, and time is very good use. Thanks a lot. There was a question from Mr. Yusuf Selam, but I think you answered his question about online system while you were presenting. So thank you again. Our last speaker of this session is from Turkey. She is Mrs. Senem Gunner. She is a physiotherapist and she did MSc degree in P&O. She had participated in many postgraduate national and international P&O activities. Ms. Gunner has been working in Ankara University P&O department as associate professor. She is going to present P&O training in Turkey and its accreditation, and she will share us what we do in P&O education during the pandemic process. Chair is yours, Senem. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you, Professor Serap Sancak, for your kind introduction. In this presentation, I am going to talk about different tools and accreditation in Turkey, benefits and harms of prosthetics and education pandemic process. When we look P&O education in Turkey, there are 7 universities that do prosthetics and provide education at the undergraduate level. 4 state universities, private universities. There are grant universities that provide education at associate degree level and train assistant prosthetists. 10 state universities and private universities. There is a law training accredited by ISPO. According to ISPO standards, the prosthetics and orthotics workforce includes 3 distinct roles to involve clinical care and non-clinical. This is valid within the UK. Clinical personnel includes prosthetists, orthotics, prosthetics. Non-clinical personnel include technicians. The Commission of Higher Education is responsible for planning, coordination, government, and supervision of higher education in Turkey.
The Faculty of Health Science of Ankara University, the Prosthetics and Orthotics Department, was established in 2018. The first state university. Ankara University Prosthetics and Orthotics Department to provide the foundation of prosthetics and orthotics in the country. It plans to provide undergraduate education in prosthetics and orthotics, which is classified as category 1 in the ISO classification. Graduated prosthetics orthotics will contribute to university and industry cooperation and has a high adaptation to disciplinary orientation, financial innovation and eligible in prosthetics orthotics science. Students graduated from Ankara University Prosthetics and Orthotics Department to evaluate the custom-made prosthetics and design and projected by taking measurements to determine the connection parts, make the connection sensitive prostheses and orthoses, apply the critical design data, solve the prosthetics and orthotics program, encourage the functional, anatomy, mechanical, biomechanical, materials, and technology information. Our expectation was benefit from orthotics and technological products in enhancement, the ability to use process orthotics information and communication technologies, contribute to the quality of life technique by making robotic technology suitable for use of individuals with reduced or lost functions. They are expected to live in orthotics process education by adapting and exciting educational technology. Turkey has been full member of Bologna process, the European higher education area since 2001, to guide examination of objects and process course, relation of learning outcomes and verifications, measurements as assessment methods, workload and results of courses. All of this information about the prosthetics and orthotics department are registered in the Bologna system. In order to graduate from prosthetics undergraduate program, it is necessary to succeed in the program course and to complete the project and 171 credits. The minimum number of credits required for graduation is 214. It is also mandatory for the student to complete the for internship to graduate from program are given to target prosthetic products. Yes, you can see processed orthotics. 60% of the curriculum as practical professional practice course. It is practiced in the P&O laboratory. P&O laboratory including gravitation and training room, gate analysis room, testing room, technical class, elimination room, and ventilation room. To be realistic, Ankara University Prosthetics and Laboratory is the most comprehensive practical training education in Turkey. It is necessary to think again about the effectiveness of other university undergraduate education in Turkey. That starts students also expensive for practical applied courses by showing the percentage of applied practical training too much. Course content in the academic curriculum of the department. This includes chemistry, physics, human anatomy, neurology, physiology, psychology, computer programming, orthotics and computer surgery, biomedical technology, communication systems, biomechanics, material science, clinical principles, patient orientation,
practice management, technical skills, rehabilitation science. The content of the discourse can be seen in the following system. In the curriculum content, core prosthetics, orthotic theory, and practice department, this lower limb orthosis and upper limb orthosis, including foot gear, orthosis, ankle foot orthosis, knee ankle foot orthosis, hip orthosis, knee ankle foot orthosis, upper limb orthosis, including finger orthosis, hand orthosis, wrist hand orthosis, wrist hand finger orthosis, elbow orthosis, shoulder orthosis, shoulder, elbow, wrist hand orthosis, and components and material. Edit the lower limb prosthesis and upper limb prosthesis, sockets designed for all amputation levels, suspension methods, and variant limb prosthesis, control principles, post-operative prosthesis, volume control, and component and materials. And the final orthosis includes cervical orthosis, cervical thoracic orthosis, cervical thoracostomal orthosis, lumbosacral orthosis, scoliosis, orthotic management, components and material. Mobility device and unit, prosthetic systems, chair, standing frames. Accreditation is the validation process in which prosthesis and orthosis programs are measured against practice standards. ISP Accreditation Committee accredited programs that meet the minimum expectations required specified in the standard. In Turkey, there is a no training accredited by ISP. ISP established 50 standards for process certification in 5 areas. These areas, the first entry level personal, institutional program requirements, program curriculum, program administration. When we look national accreditation in Turkey, HABA, Health Science Education Programs, Regulation and Accreditation Association. It is an independent association that contributes to the growth of health science education by carrying out accreditation and information education programs that give graduates in the field of health science education. In Turkey, there is an optional clinic accredited by SABAK. SABAK general criteria include training programs, program outcomes, students, teaching staff, infrastructure, management structure, institutional support, and financial research, and program scientific criteria. Now, I would like to talk about coronavirus pandemic on March 2020. The very day first known coronavirus case in Turkey was announced. The next day, Ministry of National Education announced that all schools closed in Turkey. P&O department was closed due to the pandemic, and digital education started in university. Before COVID-19 time, we had already quite well-established round classes in theory and practical session as ISP learned. Face-to-face learning has a very good advantage over teachers and students. In our department, a theoretical lesson of each module is done and students do their application in the laboratory. Besides the theoretical exams, the exams for practical lesson are made by lecturers.
What did we do during pandemic period? Establish new formal rules and regulations in lab, clinic, and workshop. Discussion of establishing regular room, monitor progress, discussion boards, live reverse, interactive illustration, case study presentation, case studies and oral evaluation focus on efficacy concepts, accessibility, students, lecturers, interaction. Lessons methods during COVID-19 time. Theory parts, including PowerPoint presentation, video demonstration, live presentation, recorded communication and mentoring notes. Practical part, including live session with demonstration, online evaluation with video recordings. Online education is successfully continued by the distance education faculty of our university. All students have been 1 year at home, and we have had only online students with them. Evaluating online students via online writing exam, presentation, live discussion, and video projects. Due to the COVID-19 virus epidemic in the world and our country, there are some points that individuals continue their working should pay attention to. Business that should be observed by those working in field of P&O have been published by ISO. Business were translated into Turkish and linked into our laboratory and faculty. Prosthesis and orthosis production continued in the laboratory according to the mask distance and teacher rules. Patient evaluation continued on Zoom. Our evaluated online and P&O plan was made. Patient training continued on the room, including prosthetics and post-op rehabilitation, utilization, bandage graft. We performed online with video and photos, shared them with our students. During the pandemic period, we organized many online training seminars to introduce our students to P&O technology and to inform them about its use. Some modifications have been made for practical lessons, lecture and discussion, assessment tasks, drawing and marks from family members, take photos and video, and email or upload to the platform, designing P&O practice lesson using them. You can see this slide. Our students made their design P&O practice using them. When we look online education at the advantages of our students, first to say from COVID-19 transmission, able to study from home, able to record class meeting, one-time discussion with lecturers, the safe expense of travel, accommodation rent. By using online learning systems, some parts for students and lecturers, personal motivations, difficulty to focus on online lessons, concentration, poor internet connection and stability, extra cost on internet bills, lack of time to practice more on hand, technical and
practical skills. Lack of digital patient handling and interactions. Some students use of mobile phones do not have laptop study. These of these students were met by all universities. Some students lack scheduled time. In general, the difficulties we face during online education during the pandemic period. E-learning provides theoretical and training-related practical sessions, but the students cannot apply their knowledge on real models. Lack of video materials specific to teaching results. Lack of electronic piano specific reading materials. Challenge the individual students extra. When we look at the benefits of online education during the pandemic period, low cost, simultaneous classes, self-regulated learning, clear-uploaded study materials, new model for digital age, lifelong learning development, no traveling, reducing risk of COVID-19 transmission, increased private design and preparing materials for students. Application widespread and development during the pandemic period in Turkey, practical measurement and production methods for applications. For example, test and printing, establishment and development of telehealth centers, P&O telehealth hospital, workshop consultancy, workshop data entry and storage. To reduce the risk of COVID-19 separate emerging protocols are advised for less presentation contact, shortening the contact time, and keeping the safe distance. It is recommended that unnecessary casting of patients be avoided. Three-dimensional systemic anti-CAD technologies, one is such method. Future post-COVID-19 time, need for developing the model for piano education, need for developing high-quality educational online research, need for developing models, developing online assessment techniques, incorporate technology, practical testing should be done through animation software. Take-home message, online learning in piano education quite effective for theory, but not practical and physical skills. Blended learning could be alternative method. However, new technology applications need to be added, such as simulation programs, artificial intelligence, software, mobile phone applications for practical lessons, virtual patient evaluation and rehabilitation programs. Thank you for attention. Any questions? Thank you, Senem. This is a very nice presentation, both about Turkish training in piano and difficulties of pandemic process. I'd like to add few things. The agreement between university P&O department and the component factories and manufacturers are also important in our training. Another important issue is the P&O production and fitting centers where the students are sent for internship. These are another pathway. Thanks a lot. There is a question to Mr. Chris. I would like to get very short answer. Mr. Chris Schiller, are you here? The question is if, Yes. yeah, if we would like to continue our training in piano, what is your suggestion?
Oh, wow. Yeah, very difficult, very deep, very short, but Now that would depend on what your goals are, where you would like to bring your education to. So if you can define the objective, the goal that you like to reach, I think the way to this goal can be defined and probably you can take different roads to get there. So it really depends what lift you would like to give it to achieve what, Professor Serap. thank you. Thank you. Really important point. Thanks a lot for all speakers, for each one. Our students are very exciting now because, as you know, they are waiting to present their studies, their research. So I am closing this session. Thank you for everybody. Thank you for your attentions. Allah'ım demin öksürken amma yırtılmışsın ya. Sanki korona patladı ha. Var ya. Nerede öksürdün ya? Demin şey oldu mu? Ha. Ne yiyordun? Şey mi yiyordum lan? Tükürük resmen ya. Başka
tekrar hoş geldiniz. Bu esnada bilim ortopedinin tanıtım videosunu seyrettik. Şimdi ise serbest bildirilere oturum başkanlığı yapmak üzere Doktor Enver Güven'i davet ediyorum. Enver Hocam, mikrofonunuz kapalı. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, günün son oturumuna hoş geldiniz. Belki de kongrelerin en ilgi çekici ve dinamik bölümlerinden olan serbest bildirileri dinlemek için ben de sabırsızlanıyorum. Bu yüzden lafı çok uzatmadan ilk bildiriyle oturumu başlatmak istiyorum. 3 boyutlu tarayıcı ve 3 boyutlu yazıcı ile TTA soket üretimi başlıklı çalışmasını sunmak üzere Sayın Büşra Büyükdere'ye sözü bırakıyorum. Merhaba, teşekkür ederim öncelikle. Ben Büşra Büyükdere, biyomedikal mühendisiyim. Uluslararası Doktorlar Derneği'nde 3 boyutlu protez tasarım ve üretim sorumlusuyum. Sunum açılıyor mu acaba? Tamam. Şu an açıldı. Şu an görüyoruz. Evet, görüyoruz. 3 boyutlu tarayıcılar ve yazıcılar kullanılarak üretilen protez sürelerinin bu çalışma 3 boyutlu tarayıcılar ile alınan ölçülerin 3 boyutlu yazılarda üretilerek üretilmesiyle sürecin kısalmasını içermektedir. Öncelikle alçı ölçü ekipmanına gerek kalmadan 3 boyutlu tarayıcılar ile kısa bir sürede hastadan ölçü almak çok kolaylaştırmıştır. Ölçü alınırken özellikle referans noktası belirlemek için marker kullanımı, daha sonrasında modelajda uygunluk daha kolaylık sağlamıştır. Bu çalışmada özellikle kamp alanlarında yaşayan hastaların ulaşımı ve onlara protez ihtiyacını gidermek için hiçbir şekilde alçı ölçü ekipmanına gerek kalmadan tarayıcılarla tarama verilerini alıp dijital ortamda merkezimize ileterek burada üzerinde modelajı yapılması sağlanmaktadır. Dijital modelin çalışmada alınan verinin modelajı protez imalat tekniklerine uygun olarak yapılmıştır ve aynı şekilde yapılan model aynı gün içinde hastaya uygulanması sağlanmıştır. Burada bir örnek göstermek istiyorum. Alınan veriyi belirttiğimiz marker ve referans noktalarını da göz önünde bulundurarak orijinine gelecek şekilde konumlandırıyoruz ve burada kısa bir videoyla uyguladığımız modelajın protez imalat tekniklerine uygun olduğunu ve programda bunu yaparken gördüğümüz üzere aldığımız mezuro ölçülerini de kontrol ederek birebir uygulamayı da sağlayabiliyoruz. Genel olarak yüzde daraltmaları yapmak mümkün. Daha sonrasında istediğimiz bası vereceğimiz noktaları belirleyerek pateller basıyı oluşturuyoruz. Ve burada istediğimiz derinliği belirlemek yine bizim elimizde. Fibula başını ve diğer hassasiyet olan bölgeleri de belirttiğimiz şekilde yine onun toleransını ayarlayacak şekilde aynı alçı ölçü işler gibi alçı modelajında pozitif modelde yapılan her türlü işlemi burada da yine tibia distaline yapılması gereken modelajı uyguluyoruz. Daha sonra aldığımız ölçülerin bir diğer önemli kısmı olan kumpas ölçülerini de dijital ortamda birebir olarak uygulamak mümkün ve aynı şekilde suprakondüler ölçüleri de burada belirleyebiliyoruz ve üretime hazır hale gelmesi için son kontrolleri yapıyoruz. Daha sonra yine gördüğünüz gibi suprakondüler basıları da bu şekilde verebiliyoruz. Yine dijital modelajı alınan hastanın verisinin yaklaşık 15-20 dakika içerisinde modelajı bitirmiş hale getirmemiz mümkün oluyor. Asıl avantajı hızlı bir alınan ölçünün hızlı bir şekilde aynı gün içerisinde üretilmesi amacıyla daha sonra
da verilere ulaşmak mümkün oluyor dijital ortamda. Ve son olarak da kesim çizgilerini belirterek son kontrolleri yaparak baskıya hazır hale getiriyoruz. Pateller bölgeyi bastı verdikten sonra poplite bölgeyi de aynı şekilde ekleme yaptık. Alçıda yapabileceğiniz her türlü işlemi bu şekilde uygulamış olduk. Her hastaya özel şekilde tabii ki modelajlar yapılıyor. Tekniker arkadaşlarımızla beraber çalışarak her hastanın özel durumunu ve kemik dokusu göz önünde bulundurularak bu şekilde modelajı tamamlıyoruz. Daha sonra istenilen belirtilen plastikte olduğu gibi 4 milim et kalınlığı verilerek yazıcıya göndermeye hazır hale getiriyoruz. Burada da üretim aşamasını görmekteyiz. 3 boyutlu yazıcıda yaklaşık 4-6 saat içerisinde güdüğün tabii ki boyuna da oranla baskıyı almak mümkün oluyor. Kullandığımız polikarbonat malzemesi filament teknolojisi içerisinde en dayanıklı malzemelerden biri. Bu da hastanın kullanırken tabii ki yük altındaki kullanıma uygun hale getiriyor. Hazırlanan modelleri daha sonra prova aşamasında da tekrardan teknik arkadaşlarımızla birlikte protez kurulumu tamamlanıyor ve post proses işlemi ardıl işlemlere tabi tutmamız gerekiyor yapılan 3D protezleri. Karşılaştığımız sorunların önüne geçmek amacıyla bu tarz önlemler yapılması gerektiğini iletilmişti. Fırında yaklaşık 100 derecede 4 saat olacak şekilde katmanların birbirine homojen şekilde dağılmasını ve bir arada dayanıklılığını, mukavemetini arttırmasını sağlayan bu işlemleri biz de uyguluyoruz. Sonrasında kimyasalla birlikte yine Ziglas kullanarak da bu dayanıklılığı arttırmak mümkün olabiliyor. Hastalara protezin ilk provalarını yaptığımızda yaklaşık genel olarak ilk protezde uyum sağlandığını gördük. Burada da sayısal verilere geldiğimiz zaman toplamda 400 hasta için 470 adet prova soketi üretildi. Buradaki fark hastaların tabii ki güdüklerinden dolayı ve hafif bir bollaşma ve darlıktan dolayı oluştu. Tabii ki başarısızlık oranı %20 oranında transtibiyal soketlerde görüldü. Buradaki başarısızlık oranını da maddelersek %70 oranında makineden kaynaklı sorunlar olduğunu gördük. Bununla ilgili de çözüme tabii ki sonralarda ulaştık. Bu sebeple de ikinci soketi ve üretmiş olduk açıkçası hastalara gerekli olan. Daha sonra sıcaklıkla ilgili kaynaklı sorunlar ve soketteki bozulmalara neden olduğunu fark ettik. Onun dışında da %20 oranında hastalardan kaynaklı ulaşabilecek güdükte oluşan volüm değişikliği ve ödem sorunlarıyla karşılaştık. Bu da önemli bir sorunun olduğunu gösterdi başarısızlıktaki. Diğer problemlerde kullandığımız materyallerden dolayı yine başarısızlığı etkileyen faktörler arasına girdi. Bunun dışında soket dışı tabii ki farklı ürünler de ürettik. Onun anahtarlık ve oyuncak tarzı küçük prototipleme amaçlı ürünler de yapılmaya uygun bir printer kullandık. Bu sistemin kullanılmasıyla ilgili hem hızlı bir şekilde tarama alınıp hızlı sonuç alarak hastalara ulaşım ve kamplarda yaşayan hastaların direkt buradan yapılan soketlerin gönderilmesiyle konvansiyonel tekniklere göre yürüyüş ve uyum parametreleri bakımından da karşılaştırdığımızda 3 boyutlu soketlerin konvansiyonel soketleriyle benzer özellikler gösterdiğini sonucuna ulaşıldı. 3 boyutlu soketlerin uyum sağlama açısından gösterdiği başarıyla pratikte kullanıma uygun olduğu görüldü. Tabii ki hızlı üretim ve hızlı sonuç almak en büyük avantajlarından biri oldu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Soru ve katkısı olanları dinleyebiliriz. Bir tane soru var, onu ben size yönelteyim. 3D soketler hastaya uzun vadeli kullanım sunuyor mu ve dayanıklılığı nedir?
Hemen cevap vereyim. 3D soketler hastaya uzun vadeli kullanımla ilgili biz test soketi olarak kullanıyoruz. Burada amaç test soketini hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden bir an önce hasta üzerinde denemek ve test soketiyle ilgili sorunlarını gidermek. Sonrasında da önerildiği üzere kullanıma uygun. Ancak biz güvenlik ve daha sonrası hastanın aktiflik durumu da göz önünde bulundurarak 3D soketleri kalıcı olarak uygulama yapmıyoruz. Ömer Hocam, benim bir sorum olacaktı. Buyurun, dinliyoruz. Büşra Hocam merhaba. Merhaba. Güzel bir sunumdu, teşekkür ederim. Rica ederim. Sunumunuzu dinlerken 3 boyutlu yazıcı olarak delta tipi paralel manipülatör kullanılan yazıcılar kullanılmış. Evet. Soket üretiminde bu yazıcıları seçmenizin özel bir sebebi var mı? Delta'nın avantajlarından bahsedebilir misiniz? Tabii. Teşekkür ederim Özellikle tekrardan. rica ederim. Özellikle delta tipi printer kullanıyoruz ve burada kullandığımız boyutları da göz önünde bulundurarak hem ortam sıcaklığı hem de üç eksenin verdiği yani her türlü imalatı yapmak mümkün açıkçası. Çünkü hem delta'nın verdiği avantajlardan biri de bu. Kendi hareketi boyunca hem kolaylık sağlıyor hem de uzun baskıları daha güvenilir bir şekilde sonuca ulaştırmak mümkün oluyor. Bu şekilde açıklayabilirim. Hassasiyetten bahsedebilir miyiz hocam? Hassasiyet kalibrasyonu ile ilgili açıkçası otomatik kalibrasyon sistemli bir cihaz kullanıyoruz. Rodin 4D markası. Şu an tam hatırlayamıyorum ama yani bir üretim sonunda dediğiniz yani karşılaştığınızda çıkan ürün gayet dayanıklı ve rigid yani düzgün bir ürün olmuş oluyor. Teşekkür ederim hocam tekrardan. Rica ederim. Teşekkür ediyoruz. Katkı önerisi olan yoksa eğer bir sonraki çalışma için dominant ve dominant olmayan el ile ağırlık taşımanın dinamik plantar basıncı etkisi adlı çalışmasını sunmak üzere sözü Gamze Öge bırakıyorum. Herkese merhabalar. Şu an ekranım görünüyor mu? Evet, görünüyor. Sayın hocalarım, sayın katılımcılar, ben İstanbul Metropol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez 4. sınıf öğrencilerinden Gamze Öge. Çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız dominant ve dominant olmayan el ile ağırlık taşımanın dinamik plantar basınca etkisi adlı çalışmamızı size sunmak istiyorum. Giriş kısmından bahsedecek olursam, vücudumuzun distal kısmında yer alan ayak, hareketler boyunca sürekli olarak tekrarlayan streslere maruz kalmakta. Bu stresler yürümeyle, koşmayla ve zıplamayla oluşabilmektedir. Bu streslerle birlikte plantar basıncın dağılımı gerçekleşmektedir. Plantar basıncın dağılımı ayakların konfigürasyonunu, bacakların ve hatta tüm vücudun biyomekanik işlevini yansıtmaktadır. İnsan yürüyüşü, insanın kimliğini de ortaya koymaktadır aynı zamanda. Alışveriş torbaları gibi asimetrik yükler taşımak günlük aktivitelerin bir parçasıdır. Ve bu yükler vücut duruşunu, postürü ve yükün ayaklar üzerindeki dağılımını değiştirmektedir. Bireyler bu yükleri tek elleriyle taşıdıkları zaman yorgunluk etkilerini hafifletmek için dominant ve dominant olmayan eller arasında sürekli geçişler yapmaktadır. Bu da bize çalışmamıza ışık tuttu bu düşünce ve dominant olmayan elle birlikte plantar basınçlarda değişiklikler olabileceğini düşündük. Çalışmamızın amacı şu şekildeydi. Sağlıklı bireylerin dominant ve dominant olmayan elle birlikte taşıdıkları yüklerin plantar basınç parametrelerinin etkisini incelemekti dinamik olarak. Dominant olmayan el ile birlikte daha fazla bir değişiklik olabileceğini düşünmekteyiz. Metot kısmını ise şu şekilde belirledik. Aktif Ortez Protez Merkezi'nden 20 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Bunlardan 12'si kadın, 8'i erkekti. Sadece bir kişi
sol elini dominant olarak kullanıyordu. Dahil edilme kriterleri 20-55 yaş aralığındaki bireyler, herhangi bir tanısı olmayan sağlıklı bireyler olarak belirledik. Dahil edilmeme kriterleri ise herhangi bir ortopedik hastalığı olması, denge problemi yaşaması, düşme riski taşıması, diz eklem instabilitesi olması, el ve el bilek eklem instabilitesi olması olarak belirlendi. Çalışmada kullanılacak olan yük 4 kilogram olarak belirlendi, sabit bir yük belirlendi. Dinamik plantar basınç parametrelerini değerlendirmek için ise freestep pedobolografi cihazı kullanıldı. Her iki ayak için değerlendirilen parametreler 5 taneydi. Bunlar ortalama basınç değeri, maksimum basınç, temas yüzeyi, ayak kuvvet merkezinin değişimi ve ayak açısıdır. Protokolde şu şekilde ilerledik. Bireylere 4 kilogram yükü verdiğimizde öncelikle sağ eliyle, daha sonra sol elleriyle 120 santimlik platformda en az 6 tur yürümeleri istendi. 6 tur yürümelerinin istememizin sebebi doğal bir yürüme gerçekleştirmekti. Burada her iki durumda da yürüme sırasında dinamik analiz parametreleri kaydedilmiştir. Bulgular kısmına geldiğimizde çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular tablodaki gibidir. Bu tabloda bir elle yük taşırken iki ayak arasındaki dinamik plantar basınç parametrelerindeki anlamlı farklılıkları görmekteyiz. Sağ elle yük taşındığı esnada sadece ayak açısı parametresinde iki ayak arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir. Sol elle yük taşırken ise 3 tane parametrede değişiklik elde edilmiştir. Bunlar maksimum basınç, temas yüzeyi ve ayak kuvvet merkezinin değişimidir. Bu tabloda ise sağ ya da sol elle yük taşırken tek ayaktaki dinamik plantar basınç parametreleri açısından anlamlı farklılıklara bakılmıştır. Bu tabloya göre sol ayakta ayak kuvvet merkezinin ve ayak açısı parametrelerinde sağ ya da sol elde yük varken anlamlı farklılıklar elde edildiği görülmekte. Yani her iki elle tek tek yük taşırken sol ayaktaki parametrelerde değişiklikler meydana gelmiştir. Sağ ayakta maksimum basınç ve ayak açısı parametrelerinde sağ ya da sol elle yük taşırken anlamlı farklılık görülmüştür. Bu tabloda aynı zamanda cinsiyete göre de sağ ya da sol elde yük varken her bir ayaktaki plantar basınç parametrelerine bakılmaktadır. Kadınlarda sağ ya da sol elde yük varken her iki ayakta da ayak açısı parametresi anlamlı olarak farklıyken erkeklerde böyle bir durum söz konusu değildir. Erkeklerde kadınlardan farklı olarak sağ ya da sol elde yük varken sol ayakta ayak kuvvet merkezi değişimi anlamlı olarak farklı bulunmuştur. Son olarak bu tabloda ise yaş, boy, kilo ve vücut kitle indeksi değerlerinin sağ sol elde yük varken her iki ayaktaki plantar basınç parametreleri ile korelasyon ilişkisine bakılmaktadır. Burada kilo arttıkça sağ elde yük varken sol ayaktaki ortalama basınç ve maksimum basınç parametrelerinin de arttığını görmekteyiz. Sağ ve sol elde pozitif yönlü bir korelasyon ilişkisi de bulunmuştur aynı zamanda. Ayrıca yaş ve boy arttıkça çoğunluğun dominant olmayan el ile yük taşındığı esnada sağ ayakta ayak açısı da artmaktadır. Çalışmamızda kilo ile sağ el ile yük taşırken sol ayaktaki maksimum basınç ve ortalama basınç parametreleri açısından anlamlı derecede bir korelasyon ilişkisi bulunmuştur. Yani kilo arttıkça bu parametreler de artmaktaydı. Başka çalışmalarda da kilo ile birlikte basınca bakan çalışmalar vardı. Bu çalışmalarda kilo artışına bağlı olarak topuk bölgesindeki mekanik tepe yükünün de arttığını görmekteyiz. Genel sonuca bakacak olursak çoğunluğunun dominant olmayan elle yani sol elle yük taşırken 5 parametrenin 3'ünde maksimum basınçta, temas yüzeyinde ve ayak kuvvet merkezindeki değişim parametrelerinde sağ ve sol ayak arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuç hipotezimizi desteklemektedir. Yine dominant olmayan el ile yük taşırken sağ ayakta maksimum basınç değeri daha fazla bulunmuştur. Bu sonuç kişilerin sağ ekstremitesine daha çok güven duyduğunu gösterebilir. Normalde sol el ile yük taşırken sol ayakta daha fazla bir maksimum basınç bekliyorduk. Yine dominant olmayan el ile yük taşırken sol ayaktaki ayak kuvvet merkezinin değişimi ve ayak açısı anlamlı olarak daha büyük bulunmuştu. Bu sonuç bireylerin sol eliyle yük taşırken dengesini sağlama amacıyla ayak açısını arttırdığını gösterebilir. Ayrıca bu parametreleri cinsiyet, yaş ve kilo değişimleri de etkilemektedir. Çalışmamız kişi sayısı artırılarak ve farklı ağırlıkta yükler kullanılarak daha geniş kapsamlı çalışmalara ön kanıt sağlayabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu kongreyi gerçekleştirdiğiniz için ve değerli hocalarımla buluştuğum için çok mutluyum.
ve bu sunumu yaptığın için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmada bize destek olan öğretim görevlisi Naile Hande Yazıcı hocamıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alabilirim. Teşekkür ediyoruz çalışmanız için. Ben bir soru sorabilir miyim? Çalışmanızda bütün dominant eller sağ el miydi? Yok, sadece bir kişi sol el kullanıyor. Sol elini Bir kullanıyor. kişinin sol eliydi. Hı. Sol el diye sonuç da verilince ben acaba dedim hepsi mi dominant elleri sağ el diye bir şey geldi aklıma, denk gelmiştir belki diye. Onu sormak istedim. Bir de neden 4 kiloyu seçtiniz? Farklı çalışmalara baktığımızda 4 kilogram ağırlıkla çok fazla çalışma yapıldığını gördük. Bu çalışmalarla karşılaştırmak amacıyla bu kilogramı seçtik aslında diyebilirim. Peki, teşekkür ediyoruz çalışmanız için. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sunumunuz için. Sıradaki çalışmaya geçmek istiyorum. Amputelerde yükten kurtarma uygulamalarında farklı yöntemler adlı başlıklı çalışmasını sunmak üzere sözü Funda Abakaya bırakıyorum. Merhabalar öncelikle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün burada bana ayrılan konuda amputelerde yükten kurtarma uygulamalarında farklı yöntemlerden bahsedeceğim. Öncelikle ben Funda, Acıbadem Üniversitesi 2017 mezunuyum. Şu anda da 2017'den bu zamana kadar Uluslararası Doktorlar Derneği Özel Kuvvet İstanbul Protez Yapım Uygulama Merkezi'nde çalışmaktayım. Diz altı soketlerinde özellikle anlatmak istediğim konularım ve bundan sonra da Chopard protezlerine değinmek istiyorum. Soft uygulama ile hastalarımızı nasıl yükten kurtaracağımızdan bahsedeceğim. Bazı hastalarımızın amputasyonları sonrasında çok ciddi hassasiyete, sıkar dokulara ve çok ciddi kemik çıkıntılarına sahip olan amputeler karşımıza geliyor oldukça. Bizim buradaki amacımız ciddi anlamda kemik fazlalıklarını ve hassasiyetleri aslında insizyon hattaki hassasiyetlerini ve buradaki protezleme süreçlerini uzatmayı değil aslında olabildiğince direktman hastamızı hazırlamakla birlikte proteze adaptasyonu sağlamak istiyoruz. Bu çalışmanın amacı öncelikle soft uygulamalarımızla birlikte yükten kurtarmayı anlatacağız. Yaptığımız uygulamada metot olarak kullandığımız yöntemlerimizden birisi de öncelikle biz hastamızın, kısaca değinecek olursam, diz altı üretimini yaparken dökümde sıkar dokusu ya da çok ciddi anlamda kemik çıkıntıları olan bölgelere soft materyallerini bir yumuşak dökümle birlikte uyguladıktan sonra üzerine yerleştiriyoruz ve daha sonra bu bölgelerin üzerine sert dediğimiz laminasyona işlemine devam ediyoruz. Daha sonra burada bizim üretim tekniğimiz açısından oldukça kolay bir yöntemle aslında soket güdük temasının kesilmesine gerek kalmadan ara boşluklar oluşturarak soketlerde ciddi anlamda başarılar elde ettik. Ve bu uyguladığımız hastaların hepsinden hemen hemen olumlu geri dönüşler aldık. Burada da yine önden ve yandan uygulamalarımızı gösteriyoruz. Burada daha sonra bu soft işlemini yaptığımız transsibiyal protezimizin bitiş kısmı. Daha sonra Chopard protezlerimize gelecek olursak biz yaklaşık 2017'den beri 151 gerçekten ciddi hassasiyete sahip olan hastamızda 127 transtibiyal hastamızı ve 24 Chopard hastamız olmak üzere bu metotları uygulayarak işlemlerimize devam etmiş olduk. Chopard'larda parsel ayak amputelerinde uyguladığımız bir sistem var. Şimdi onlara değineceğim. Burada görmüş olduğumuz
ayakların belli bölgelerinden yapılan amputeler sonrasında hastalarımızın uygun karbon afoyu seçip ve daha sonra silikon ayağıyla birlikte her hastamızın kendine özel uzvu olduğundan dolayı bütün skar dokuları ve önemli kemik çıkıntılarına göre soft desteklerimizi ayarlayarak o bölgeleri yükten kurtarmış oluyoruz. Burada hemen bir örnekte göstereceğim. Bir şopart hastamız. Önden, yandan ve arkadan görüntüleri. Yürüyüşlerini de göstermek istiyorum. Evet, burada hastamız çok fazla lateral arkını basmış oluyor yapılan amputede. Biz bunu öncelikle düzeltmek amacıyla lateral arkımıza bir destek koyuyoruz. Öncelikle hastamızı izlemliyoruz. Evet, burada da düzeltmiş olduğumuzu görüyoruz. Bu da yine yandan yürüyüşümüz. Hastamızı izlemledikten sonra uygun karbonofumuzu seçiyoruz ve daha sonra karbonofumuzu silikon ayağımızın içerisine geçirip bu silikon ayağın içerisine iç dolgumuzu ve hastanın hangi noktalarda skar dokusu ya da kemik çıkıntılarının olduğunu belirleyip üzerine bir soft işlemleri yapıyoruz ve daha sonra hastamız karbon afoyu ve silikon ayağı giydiğindeki görüntüleri. Yine burada yürüyüşlerimiz var. Şu anda hastamız sağ taraf ampute. Yani bu zamana kadar yapılmış olan klasik şopart protezlerinden hastalarımızı kurtarmış oluyoruz. Genellikle hastalarımız tibial kristallarından şikayet ederler. Yine yandan yürüyüşü. Bu şekilde hastalarımızı bu zamana kadar uygulanan şopart protezlerinden kurtarmış oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularımız varsa alabilirim. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Değerli katılımcılar, sorularınızı alt tarafta Q&A kısmından sorabilirsiniz. Serap Hocam buyurun. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir Ben teşekkür ederim Serap Hocam. Ben merak ettiğim şu, transtibiyal amputeler için uyguladığınız rahatlatma yöntemi, yani oradaki relief işlemi için kullandığınız soft malzemeleri kullanmanız, acaba her hastaya mı yaptınız? Vaskülarizasyonu nasıldı? Yani amputasyon nedeni uyguladığınız parçanın endikasyonunu etkiledi mi koyduğunuz parçanın? Hocam şöyle, teşekkür ederim. Bu işlemlerimizi bütün hastalarımıza uygulamıyoruz. Tabii ki normalde çok ciddi anlamda hassasiyeti olan hastalarımız üzerinde ya da ciddi anlamda kemik çıkıntıları, bazı öyle hastalarımız oluyor ki güdüklerinden sonra atıyorum tibia distali sürekli uzayan çocuk hastalarımız oluyor vesaire. Bu gibi hastalarımızda, ciddi hassasiyetlere ulaşmış hastalarımızda bu uygulamalara değinmiş oluyoruz ve uyguladığımız hastalar kesinlikle daha önceki kullandığı protezlere rağmen çok daha rahat olduklarını, feedbacklerini geri alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bu arada bir katkı var. Buyurun Yaşar Hocam, dinliyoruz. Merhaba Serap Hocam, teşekkür ediyorum. Aslında Serap Hocam'ın sormak istediği şeyi Funda biraz heyecanlı herhalde, hızlı geçti. Hocam tabii ki değerlendirme yapılırken bu hastaların gerçekten vaskülarizasyonu da dikkate alınıyor. Aslında Funda'nın burada vurgulamak istediği, çalışmanın da ya da yapılan işlerin de esas mantığı şu: bu relief sistemini işte alçıya ekleyerek, çıkararak yapmak mümkün ama teması kaybediyorduk. Özellikle aktif vakum ve pasif vakum gibi içeride vakumu kullandığımız protezlerde bu da sorun oluşturuyordu. Silikon kalınlığını artırarak bir şekilde çözüyorlardı. Biz bunu
mümkün olduğu kadar teması sürdürebilir, yükten taşıyabilir, yük taşımayı da değiştirerek daha uygun nasıl yaparız üzerine yaptık. Yaklaşık 20 yıldır bunu bu şekilde uyguluyoruz ama ilk de yaygın bir şekilde uyguladık. Tabii ki vasküler sorunu olan, vakumla ilgili ya da vakum kullanımıyla ilgili endikasyon ya da kontraindikasyon olan olgularda ayrım yaparak gidiyorduk. Ya da açık yarası olan olgularda gene aynı şekilde bu ayrımlar mutlaka yapılıyordu. Ama bu söylediğimiz 120'nin üzerindeki hastada bunlar uygulandı. Tabii bizim vaka sayımızın çokluğundan kaynaklı. Bir de bunların çok önemli bir kısmı savaş amputasyonuydu. Dolayısıyla genç hastalarda uygulamayı kolaylaştıran unsurlar vardı açıkçası elimizde. Biraz da o sebeple kullanıldı. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyoruz Yaşar Hocam katkılarınız için. Bir soru daha gelmiş. İzninizle onu da yönelteyim. Soft döküm yumuşak malzeme artı sert döküm uygulamasında ilk soft dökümü yapmadan yumuşak malzemeyi uygulayıp bitirdiğimizde herhangi bir dezavantaj oluyor mu? Soft dökümün avantajı nedir? Hayır, şöyle biz soketlerimizin bir bütünlüğü açısından bu extra flexible dediğimiz dökümü öncelikle uyguluyoruz. Çok ince bir döküm yapıyoruz zaten ilk başta. Yine extra flexible döküm yapılmadan yaptığımız işlemlerimiz de oluyor. Tabii ki yapılıyor bu zamanda. Fakat orada soft malzememiz direkt hastanın güdüğüne ya da liner'ına temas etmiş oluyor. Oradaki ara boşluğu o soft malzeme oluşturmuş oluyor. Yani bizim oradaki amacımız asıl soketin bütünlüğünü oluşturmak. Extra flexible dökümle birlikte. Bu arada soruyu soran Yaren Karakaya, teşekkür ediyoruz sorusu için. Ali Koray hocamızın bir sorusu var zannediyorum. Buyurun hocam. Merhabalar. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Bu soft materyal gördüğüm kadarıyla plastozota benziyor değil mi? Yani Evet, farklı evet. bir plastozot. Tamam, Evet, teşekkür ederim. plastozot. Yani çok farklı bir özelliği var mı? Acaba silikon bir malzeme de kullanabilir mi diye düşündüm orada da. Silikon yaptığımız uygulamalarımız da var tabii ki ama plastozotu çok daha kullanılabilir, efektif halde buluyoruz. Anladım, Normalde teşekkür ederim. silikon linerlerden de parçalarımız, kullandığımız işlemlerimiz oluyor mutlaka. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ortez ve protez bölümü ile ortopedik protez ve ortez programı mezunlarını izleme araştırması başlıklı çalışmasını sunmak üzere sözü Tuğba Derici'ye bırakıyorum. Merhaba herkese öncelikle. Görüntümü açmak için şu an. Sesim geliyor değil mi? Sesin geliyor. Tam ekran yapabilirsin. Evet, görüntümü de açacağım. Bir saniyenizi alayım. Ama görüntüyü açmakta sorun yaşıyorum şu an. Neden anlamadım. Sol alt tarafta video kısmına bastığın zaman görüntünün gelmesi lazım. Evet ama olmadı. Bu şekilde devam edeyim mi? Tabii tam ekran yapıp sunumunuza devam edebilirsiniz. Görüntü Tamam, geldi bu hallettim arada şu anda. Evet. Merhaba, ben Ankara Üniversitesi Ortez Protez Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tuğba Derici. Böyle bir kongreyi düzenlediği için düzenleme komitesine teşekkür ediyorum. Hocalarım ve arkadaşlarımla hazırladığım Ortez ve Protez Bölümü ile Ortopedik Protez ve Ortez Programı mezunları izleme araştırması adlı çalışmayı izninizle şimdi sizlere sunacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yükseköğretim kurumlarının hedeflerini gerçekleştirdiği değerlendirmenin farklı bir yöntemi mezunlara uygulanan anketlerdir. Mezunlara verilen eğitim amaçlarına ne derece uygun istihdam edildikleri ve çalışma koşullarının belirlenmesi önemlidir. Bu amaçla yükseköğretim kurumlarının birçok program ve bölümlerinden mezun bireyleri izleme çalışması yapılmıştır. Fakat literatürde ortez ve protez bölümlerinden mezun kişilere yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çalışmada ortez protez lisans bölümünden ve ortopedik protez ve ortez ön lisans programından mezun olan bireyler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmayı hazırlarken literatürdeki Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunları izleme araştırması isimli makaleden, psikolojik danışma ve rehberlik programlarının mezunlar tarafından değerlendirilmesi isimli makaleden, Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları hakkında betimsel bir çalışma isimli makaleden ve Eğitim Programları ve Öğretim Mezunları İzleme Çalışması Gazi Üniversitesi Örneği isimli makaleden esinlenilmiştir. Anket soruları Google Form üzerinden hazırlanmıştır. Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda online olarak paylaşılmıştır. Toplamda 24 soru hazırlanmış ve bireylere yönlendirilmiştir. Anketler dağıtılırken iş ve meslek danışmanları konu hakkında genel olarak bilgilendirilmiş ve gönüllü olarak katılımları talep edilmiştir. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından oluşturulmuş anket formundan elde edilmiştir. Online anket sosyal medya uygulamaları üzerinden dağıtılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmada elde edilen veriler frekans dağılımları analiz edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanılmış olup frekans ve yüzde değerleri bulunmuştur. Şimdi sizlere izninizle anket verilerinden bahsedeceğim. Anket katılımcılarına yaşadıkları illeri sorduk. Toplamda lisans mezunlarından 33 yanıt, ön lisans mezunlarından 360 yanıt alınmıştır. Lisans mezunlarının verdikleri yanıtı beyaz renkle, ön lisans mezunlarının verdikleri yanıtı ise siyah renkle gösterdik. Lisanslarda 33 yanıtın 29'u İstanbul'u seçmiş bulunmaktadır. Ön lisanslarda ise 360 yanıtın 74'ü İstanbul'u, 44'ü Ankara'yı seçmiştir. Anket katılımcılarına hangi üniversiteden ortez protez eğitimi veya hangi üniversiteden ortopedik protez ve ortez eğitimini aldıklarını sorduğumuzda ise lisans mezunlarından 33 yanıt, ön lisans mezunlarından ise 354 yanıt aldık. Lisansları kırmızı renkle, ön lisansları ise siyah renkle gösterdik. Lisanslarda 33 yanıtın 32'si İstanbul'daki İstanbul Medipol Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirtmiştir. Ön lisanslarda 354 yanıtın 51'i Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi'nden, 40'ı Afyon'daki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden, 39'u Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nden, 37'si ise yine Ankara'daki Ankara Üniversitesi'nden, 35'i Eskişehir'deki Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden mezun olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılara mezun olduktan sonra alanınızda eğitim aldınız mı sorusunu sorduğumuzda ise lisans mezunlarından 33 yanıt aldık. Bunun 20'si evet yanıtını vermiştir. Ön lisanslardan ise 354 yanıt aldık. Bunun 109'u yine evet yanıtını vermiştir. Mezun olduktan sonra alanınızda eğitim aldınız mı sorusuna evet cevabını verenlere, mezun olduktan sonra alanınızla ilgili nasıl bir eğitim aldınız sorusunu sorduğumuzda ise ön lisans mezunlarından 109 yanıt aldık. Bunun 76'sı çalıştığım iş yerlerinde tecrübeye dayalı bir eğitim aldım yanıtını işaretlemiştir. Lisans mezunlarından 20 yanıt aldık. Bunun da 14'ü yani yine büyük bir çoğunluğu eğitimini akademik bir eğitim alarak tamamladığını belirtmiştir. Anket katılımcılarına bir işte çalışıyor musunuz sorusunu sorduğumuzda ön lisans mezunlarından 360 kişide 169 kişi hayır cevabını, lisans mezunlarından ise 33 kişide 8 kişi hayır cevabını vermiştir. Bir işte çalışıyor musunuz sorusuna evet cevabını veren kişilere şu anda çalışmakta olduğunuz işi değiştirmeyi düşünüyor musunuz sorusunu sorduğumuzda ön lisans mezunlarından 109 kişide 29'u evet, lisans mezunlarından da 19 kişide 8 kişi evet cevabını vermiştir. İş değiştirmeyi düşünen anket katılımcılarına iş değiştirmeyi düşünmenizin en önemli nedeni hangisidir sorusunu sorduğumuzda ön lisans mezunlarından 29 kişide 9'u ücretin düşük olmasını, 11'i ise diğer nedenleri öne sürmüştür. Lisans mezunlarında 8 kişiden 3'ü ücretin düşük olmasını ve yine 3'ü sahip olunan bilgi ve becerilerin kullanım olanağının düşük olması nedenini öne sürmüştür. Anket katılımcılarına ortez protez alanında çalışanlara ilk işinizi mezuniyetten ne kadar süre sonra bulduğunuz sorusunu sorduk. Ön lisanslarda 122 kişi bu soruya yanıt verdi. 122 kişinin 53'ü bir ay ve daha az sürede bulduğunu, 21'i ise bir ay ve 3 ay arasında bulduğunu belirtmiştir. Yani genel olarak çoğunun ilk 6 ay arasında iş bulduğu gözlemlenmektedir. Lisanslarda ise 19 kişi yanıt vermiştir. Bunun 13'ü bir ay ve daha az sürede bulduğunu, 10'u ise bir ay ve 3 ay arasında iş bulduğunu belirtmiştir. Ortez protez alanında çalışan anket katılımcılarına
Aylık net ücretiniz nedir sorusunu sorduğumuzda ön lisans mezunlarından 109 yanıt aldık. 109 kişinin 41'i 2500 ve 3500 TL arasında net ücret aldıklarını belirtmiştir. Lisans mezunlarından ise 19 yanıt aldık. Bunların da 14'ü 2500 ve 3500 TL arasında net ücret aldıklarını belirtmişlerdir. Çalışmamızın bulgularına göre mezunların ve öğrencilerin yüksek oranda özel sektörde çalışmayı istemesi koşulların gerektirdiği bir durumdur. Kamuda istihdam alanlarının dar olması, kendi işini kurmanın maliyetinin yüksek olması bireyleri özel sektörde istihdam edilmeye yönlendirmektedir. Ortopedik ortez protez programından mezun kişilerin %30.8'i alanlarında devam etmişken, ortez protez bölümü mezunlarının %60.6'sı alanlarında çalışmaya devam etmiştir. İki grup mezunu öğrencilerin en çok problem yaşadığı kısım ise genellikle ücret konusu olmuştur. Üniversite eğitiminden sonra alanı ile ilgili eğitimler sunularak bireyin kendini geliştirmesi sağlanmalıdır. Üniversite tercihlerinde ortez protez bölümü tanıtılarak bireylerin bilinçli bir şekilde tercih yapılması sağlanmalıdır. Sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, katılım ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Tuğba Derici'ye teşekkür ediyoruz. Yaşar Tatar hocam el kaldırmıştı ama bir önceki sunumla ilgili miydi acaba? Hocam buyurun, dinliyoruz. Aslında bir önceki sunuma katkı için el kaldırmıştım ama arkadaşımızın sunumuna da katkı yapmayı düşünüyordum. Arada gelmiş oldu. Buyurun Teşekkür hocam. ediyoruz. Çok güzel bir çalışma. Erkan Evren Dilek Hoca da benzer bir çalışmayı yüksek lisans tezi olarak tamamladılar. Oradan da biliyorum. Belki bu çalışmada arkadaşlarımız yüzde oranlarıyla verselerdi çok daha iyi olurdu. Yani ses gitti mi? Duyuyor musunuz? Evet, Şu anda geliyor hocam. Tamam. Yüzde oranlarla verilebilirdi. Bir de katkı olsun diye belki bundan sonraki araştırmacılar için mezun olan öğrenci sayısına göre her kurumun, her okulun mezun olan öğrencinin yüzde kaçının istihdam edilebildiği gibi bir yola da buna eklemek çok daha güzel bir sayısal veri karşımıza çıkarırdı. Tebrik ediyorum arkadaşları. Bir açığı kapatmaya çalışmışlar. Teşekkür ederiz. Başka soru var mı diye bakalım. Benim bir sorum olabilir. Buyurun Ali Rıza hocam. Özel sektörde çalışma nedenlerine bir maliyetinin yukarı olduğunu söylemişsiniz. Ama bence bir ayrı da nedeni olabilir. Yani iyice pratikte iyice iyi olması. Yani öğrencinin mezun olduğunun yeterince pratik neden, ama onu araştırmanızda yerleştirmezseniz ben sadece onu soruyorum Tuğba. Tamam hocam. Ama teşekkür iyi bir ederim. çalışma. Katkılarınız için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Tuğba Derici'ye. Şimdi Aircast Brace'in ayak ekstansör tendon rüptüründe metatarsal stres üzerine etkisi başlıklı çalışmasını sunmak üzere sözü Gül Dayan'a bırakıyorum. Merhabalar hocam. Merhabalar Gül. Dosyamı görüyor muyuz hocam? Görüyoruz. Evet, şu anda tam ekran oldu. Teşekkürler hocam. Ben Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü 3. sınıf öğrencisi Gül Dayan. Öncelikle çok iyi bir kongre deneyimi yaşadığımı belirtmek isterim. Böyle bir platformda siz değerli katılımcılarıyla bir araya gelmemizi sağlayan Kongre Düzenleme Kurulu'na teşekkür ederiz. Çalışmamızda Aircast Brace'in ekstansör tendon rüptüründe metatarsal stres üzerine etkisi incelendi. Bacakta travmatik ekstansör tendon laserasyonlarının cerrahi onarımı sık karşılaşılan bir durum değildir ve çok çeşitli fonksiyonel defisitlerle karşımıza çıkabilir. Araştırmanın amacı onarılan tendonları takiben kullanılan Aircast Brace'in ayakta metatars başlarına yürüyüş sırasında binen stres üzerine etkisini saptamak ve erken dönem hastanın ortezini çıkardıktan sonraki süreçte bu bölgedeki basıncın nasıl değiştiğini belirlemektir. Bu değerlendirmeler için karşı taraf ekstremiteyle karşılaştırmalar yapıldı.
58 yaşında bir kadında cam parçalarının kesilmesi nedeniyle sol 3 ve 4. parmak ekstansör tendon röptürü vardı. 3. parmak ekstansör tendon yapışıklığından orta falanksla ve 4. parmak ekstansör tendonuna metatarsal distal dorsal yüzeye yakın bölgeden cerrahi onarımı yapıldı. Bu görsel tendon kesisinin hemen ardından çekildi. Buradaki resimlerde ise birincisi dikişlerin alındığı dönemde, ikincisi bir ay sonrasında çekildi. Ayrıca burada fonksiyonel hareketin başladığını görüyoruz. Ekstansiyon fonksiyonunun 3 ve 4. parmak ekstansörlerinde başladığı görüldü. Üçüncü görsel ise tendon kesisinin 3. ayında çekildi. Ameliyattan 3 hafta sonra alçı çıkarıldı ve dikişler alındı. Bu süre zarfında hastanın çift bastonla ağırlık vermeden yürümesine izin verildi. Alçı çıkarıldıktan sonra hasta ilk 2 hafta çift bastonla, sonraki 2 hafta tek bastonla AHS Breeze ile yürüdü. Hasta 4. haftada bastonu bıraktı ve 4 hafta daha Breeze tedavisi uygulandı. Yani toplamda 8 hafta sürdü Breeze tedavisi. AHS Breeze'in 2 tip versiyonu vardır. Uzun tip ve kısa bot şeklinde. Bu tendon kesisinde kısa tip kullanıldı. Burada da pneumatik AHS Breeze'in pneumatik iç yapısını görüyorsunuz. Plantar basınç ölçümü son yıllarda yürüyüşün değerlendirilmesinde önemli bir biyomekanik parametredir. Walk-in-Sense ölçüm cihazı taşınması kolay ve 8 adet sensörü mevcuttur. Cihazın 2 tip kullanımı vardır. Ya ayakkabının tabanına yerleştirilir veya çorabın altına yerleştirilir. Cihazın kullanımı pratik olup kayması dezavantajlı bir durumdur. Bu nedenle dikkatli kullanılması gerektiğini belirtmek isterim. Walk-in-Sense ölçüm cihazı metatars başlarının basıncını ve ayağın topuk bölümündeki basıncını ölçmek için kullanıldı. Burada sağ taraf basınç sensörlerinin ayaktaki yerleşim yerini görüyorsunuz. Sağ taraf basınç sensörlerinin ayaktaki yerleşim yeri. Birinci sensör birinci falanksa, ikinci sensör birinci metatarsa, üçüncü sensör üçüncü metatarsa, dördüncü sensör dördüncü metatarsa, beşinci sensör beşinci metatarsa, altıncı sensör orta ayak lateline, yedinci sensör topuk medialine ve 8. sensör topuk lataline yerleştirildi. AHS Breeze ile ve AHS Breeze olmadan normal yürüyüş sırasında sensörlerden gelen basınç verileri kilogram bölü santimetre kare olarak kaydedildi. Burada hastanın AHS Breeze ile yürüyüşünü görüyoruz. Burada ise AHS Breeze olmadan normal yürüyüşü görüyoruz. Hasta kazayı Ekim ayının sonunda geçirdi. Biz çalışmaya başladığımızda ise Ocak ayıydı. Yani bu dönemde de hasta yardımcı cihaz kullanımı olmadan da normal sergileyebildi. Veriler her ölçüm için 5-6 adım yani 10 metre olacak şekilde 3 kez ölçüldü ve çalışmada ikinci veriler kullanıldı. Her test sonrasında hastanın dinlenmesi için 15 dakikalık süre tanındı ve değerlendirmeler aynı araştırmacı tarafından yapıldı. İlk tablomuzda AHS Breeze ile elde edilen basınç verileri yer almaktadır. Sağ taraf ile sol taraf etkilenimi olan kısım arasında ciddi bir fark görüldü. Bunun yanında AHS Breeze ile sol tarafta birinci falanks ve birinci metatarsa basınç artarken, ikinci, üçüncü metatarsa, üçüncü, dördüncü metatarsa, beşinci metatarsa ve orta ayak lateralinde basınç arttı. Topuk medialinde ve topuk lateralinde basınç azaldı. İkinci tablomuzda ise AHS Breeze olmadan elde edilen basınç verileri yer almaktadır. Burada topuk bölümündeki basıncın ön ayak lateline doğru kaymaya başladığı görüldü. Bu slaytta ise tablolardaki verilerin görselleştirilmiş halini görüyoruz. Burada basıncın arttığı noktalar kırmızıyla ifade edilmekte, maviler ise basıncın azaldığı bölgeleri ifade etmektedir. Birinci görsel Breeze kullanımı olan durum, ikinci görsel ise Breeze kullanımının olmadığı durumdaki basınç verileri. Sonuçlar ön ayak lateline olan yaralanmayı kompanse etmek için ayak medialindeki basıncın artmış olabileceğini düşündürdü ve sonuçlar AHS Breeze'in plantar basınç düşürmede etkili rolünü göstermektedir. Son olarak hastamızın bir yıl aradan sonra terliğinin iç görünümünü görüyorsunuz. Burada dikkatiniz, ilginiz için teşekkür ederim.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kongre sonrasında da soru ve iletişim için mail adresimi bırakıyorum. Soru ve katkılarınızı alabilir miyim? Teşekkür ediyoruz Gül. teşekkür Burada ederim. Mevlüde Erzurumluoğlu'nun bir sorusu var ama bu çalışma için mi sordunuz? Tüm hastalarda %100 düzelme oluyor mu diye bir soru gelmiş ama bu çalışma için mi yoksa öncekiler için mi sorduğunuzu tekrar yazarsanız ona göre bir cevabı sunucumuzdan isteyelim. Biz bir hasta inceledik çünkü. Evet hocam. Yaşar Tatar hocamın yine bir el kaldırdı. Ona söz verelim. Buyurun Yaşar hocam. Evet, bütün toplantıların sorucuları olur ama sorucu olmak gibi bir noktaya düşmeden tebrik ediyorum arkadaşımızı. Güzel çalışma. Çünkü basit çalışmaları ben de çok seviyorum ve yapıyoruz da. Bir tek sorum olacak. Peak pressure mı aldık yoksa ortalama pressure mı aldık burada? Çünkü ikisi arasındaki değişim çok önemli. Sonuçları da değiştiren bir durum. Bu kadarlık sorum. Sorunuz için teşekkür ederim hocam öncelikle. Biz ölçümlerde en yüksek değerleri aldık. Doğru ifade ettim cevabınızı. Evet, teşekkür ederim. Evet, en yüksek değeri kaydedildi ve not edildi. Teşekkür ediyoruz Yaşar hocam. Naşitcan Üner'in bir sorusu vardı. Hocam ben cevabımı aldım sanırım. Teşekkür ederim. Senin de aynı soruydu herhalde. Aynen. Tamam. Mevlüde Erzurumluoğlu bunun için sormuş. Tüm hastalarda %100 düzelme oluyor mu diye bir soru sormuş ama bunu sanırım Gül cevaplamak İfade istersen edeyim. seni dinleyebiliriz. Teşekkür ederim öncelikle soru için. Aircast Brace kullanan hastalarda şişirilebilir entegre sistemiyle hava basıncı kişiye göre ayarlanıp tam temas sağlanır. Ve hasta kendine göre ayarlayıp rahatlıkla bunu kullanıyor. Ama bundaki tek koşul alçılama sonrasında veya cerrahi işlem yapıldıktan sonra tendon kesisi tamiri yapıldıysa ya da kısmi reptür varsa cihazın kullanıma uygun. Çok fazla etkilenip eğer o bölgeye zarar vermeyecekse bu cihaz istenilen hastalarda kullanılabilir. Ben soruyu şöyle anladım. Yine farklı bir şekilde sorduysanız tekrar yazabilirsiniz ya da söz alabilirsiniz. Benim anladığım kadarıyla plantar basınçlarda tamamen normale, diğer ayağa yakın bir düzelme oluyor mu diye zannediyorum sordu katılımcımız. Hatta sizin de son slaytta bir hastanın terliğini paylaştığınız bir slayt vardı. İsterseniz ona göre bir cevap verebilirsiniz katılımcıya. Eğer farklı bir şey sorduysanız o şekilde de ifade edebilirsiniz. Evet, burada da zaten açıklamayı istiyor bu görsel. Burada dikkatimizi çeken şey terliğin iç kısmında sağ taraf dışa doğru aşınmanın fazla olduğu görülüyor. Etkilenim olan sol tarafa hasta bir yıl sonra bile hasta tam güven sağlayıp bu tarafa baskıyı veremiyor. Ve görülen şu, bir yıl ardından bile kontralateral yük vermesi devam ediyor gibi bir izlenim yaratıyor bizde. Ama normalde bilinen şu, hastanın sağ ve sol dengesi gayet iyi. Bu şekilde açıklama istiyor bu resimde. Peki yani burada uzun dönemde de aslında bir takım değişikliklerin devam ettiğini görüyoruz çalışmaya göre. Evet. Bu soruya bu şekilde cevap vermiş oldunuz. Soru katkısı olan var mı diye tekrar şöyle bir kontrol ediyorum atlamamak için. Şu anda göremiyorum. Teşekkür ediyoruz Güldayan'a. Ben teşekkür ederim. Şimdi kadınlarda topuk yüksekliğinin alt ekstremite kinamatiğine etkisi başlıklı çalışmasını sunmak üzere sözü Pelin Yarbi'ye bırakıyorum. Şu an sesim geliyor mu? Sistemden de şu an donmuş durumda. Sesin geliyor ama ekranını paylaşıyorsun zannediyorum. Orada bir bekliyoruz. Görüntü daha gelmedi. Bir saniye. Bu arada tüm çalışmacılara teşekkür ediyorum. Zamanı çok etkili kullanıyoruz. Hiç kimse ne süreyi açtı. Umarım böyle devam eder. Sözü sana bırakıyoruz. Şu an ekran geldi. Thank you.
Dear professors, dear friends, and dear guests, you are welcome to our Congress, which we will organize for the first time. I am Pelin Yarpa. I'm a third-year student at Ankara University, Faculty of Health Sciences, Department of Orthotics and Prosthetics. Today, I will present our study titled The Effects of Heel Height on the Lower Extremity Kinematics in Women. Many people think high heels are aesthetically important. But how do high heels affect the wearer's standing, balance, and mobility? Shoe, just like the foot, it acts as a link between the body and the ground and creates somatosensory input through the proprioceptive system. The quality of this input changes the muscle actuation in the foot and leg, affecting both the kinematics and skeletal alignment of the individual. The Spine Health Institute website states that 72% of women wear heels at some point, and it's stated that the most usage age range of high-heeled shoes is between the ages of 18 to 49. It's noted the distribution of the load on the spine, hips, knees, ankles, and feet changes as the heel height increases with posture changes during walking. The height of the heel determines the width the foot bears. Higher heels increase the load on the forefoot 2 inches and 3 inches, cause 57% and 76% more strain on the heel of the foot. There are many studies investigating the frequency of use of high heels and its effects on foot deformities, balance, posture, and muscle sharpness. The aim of this study is to examine the effects of heel height on posture and to examine lower extremity kinematics data as a result of the use of shoes with different heel heights at different walking speeds of young women. The kinematics effects of heels with different heel heights on stance and different walking speeds were investigated. 3 women aged 18 to 20 years were included in the study. 4 different shoes with flat 5 centimeters, 7 centimeters, and 9 centimeters heel height were used in the study. Markers are placed in certain anatomical points: lateral malleus, knee joint, trochanter major, spina iliaca anterior superior, and spina iliaca posterior superior. Video recording was performed by testing the treadmill at variable speeds and different heel heights for 30 seconds. We teach you on the treadmill at a speed of 3, 5, 6 km per hour for different heel heights. Shoes walking tests were completed. Walking video recordings, sagittal plane, lower extremity, knee flexion, hip flexion, hip extension angles were examined using the Angulus application. These are measuring chamber and treadmill. According to the findings of the study, as the speed increases at different heel heights, hip flexion increases. Considering the average results of the hip flexion degree, while this increase is 5 degrees in flat heel walking. The increase in hip flexion at 5, 7, and 9 centimeters heel has an average of 7 degrees and the same effect of increase. No changes were noted in hip extension at different heel heights as speed increased. As the speed increased, and increase in knee flexion was noted at different heel heights. This increase in heel heights is the most in 9 centimeters shoes. In our study, as the heel height increases, the hip and knee flexion angle increases, and the walking speed increases, it increases more. Walking fast with 5, 7, and 9 centimeters high heel shoes has the same effect of increasing hip flexion degree. Hip extension degree doesn't change. Knee flexion increases with fast walking. The highest increase was recorded in the
9 cm scale. In our table, the average data of the hip flexion, hip extension, and knee flexion angles obtained from 3 frets and different lights on the treadmill at different speeds. As a result of the use of excessively high heels in young people, forward hip posture and anteversion and knee wobbles may occur. It's also possible that changes in muscle tone due to altered pelvic curvature cause hyperlordosis of the lumbar spine in the long term. The combination of the increased knee flexion with increased ankle flexion causes a significant loss of leg and tension in the gastrocnemius muscle. High-heeled shoes force the ankle into plantar flexion, which causes the knee to compensate with greater flexion. Flexion of the knee may be a compensation from the loss of shock absorption at the ankle. It's important for teens to reduce their use of high heels because their motor development may be negatively affected at this stage of their lives. Especially in these years, a good posture should be maintained for the physiological growth and development of the musculoskeletal system. Thank you so much for listening to me. I, Rana Deniz, İknur Yıldız, and Senem Güner, we can answer any questions you may have. Thanks. Teşekkür ediyoruz sunumun için Pelin. Katkısı, sorusu olan var mı diye şöyle kontrol ediyorum şu anda. Şu an herhangi bir soru görünmüyor. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki de. Mesela şimdi dışarıda bir sağlık personeli olmayan bir yakınına bu çalışma sonucunda onun anlayacağı dilde bir tavsiyede bulunabilir misin? Tabii ki de bir tavsiyede bulunabilirim. Bilindiği gibi yüksek topuklu ayakkabılar hem postürümüze zarar veriyorlar, omurgaya zarar veriyorlar. Dizlerde bazı fleksiyona gidişler vesaire oluyor. Bu fizyolojik olarak da çok sağlıksız bir şey. Çünkü omurganın değişmesiyle iç organların hareket ettiği alanda kısıtlanıyor. Bu yüzden onlara şu tavsiyeyi verebilirim. Düğünde ve önemli yerlerde olmadığı sürece aslında yüksek topuklu giyinmemelerinin önemli olduğunu, spor ayakkabı tercih etmelerinin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Yani aslında bu konuda yapılan çalışmalarda da biyomekaniksel anlamda farklı etkilerinin olduğunu ortaya koyan çalışmalara göre bir çıkarımda bulunabiliyoruz ama bunun tabii üst segmentlerde ne gibi sonuçlar açığa çıkardığı ile ilgili de daha fazla çalışmaya ihtiyaç var, daha fazla bu konuyla ilgili araştırmaya ihtiyaç var. Umarız ilerleyen zamanlarda da bununla ilgili çalışmalar artar temennisini diliyorum. Ali Rıza Hoca'nın bir sorusu var ama burada HHS diye kısalttığınız yeri Ali Rıza Hocam isterseniz sesle de sorabilirsiniz sorunuzu. Okay. I wish you couldn't forget the impact of high heel shoe on the underfoot. You didn't mention anything on the foot. Kinematics of the foot. Türkçe mi konuşayım? Hocam aslında şu an Türkçe sorsanız daha iyi olur. Çünkü bende ekran açık olduğu için Translate'i de açamıyorum şu an. Okay. Eğer ayağın da kinematicsini konuşsaydınız bence çok iyi olurdu. Çünkü kinematik chain biliyorsunuz aşağıdan yukarıya kadar gideceksiniz. Yani aşağıdan başlayıp yukarı çıksanız çok iyi olurdu. Mesela etkisi
etkisi first metatarsofalangeal joint'ta en önemli şeylerdendir. En önemli joint eklemlerdendir. Oradan başlasaydınız, sonra enkelden oluyor söyleseydiniz bence daha da iyi olurdu sizin bu istadınız. Ama siz dizden başlayıp da yukarı çıkmışsınız. Hocam katkınız için çok teşekkür ederim. Evet, tavsiyeniz gerçekten çok önemli ve güzel bir tavsiye. Ama biz dediğiniz gibi aslında diz ve kalça üzerine yoğunlaştık ama evet o şekilde de olabilirdi. Çünkü title'da yazmışsınız lower extremity. Lower extremity söylediğinizde ya da title'ı değiştirmelisiniz bence. Sadece bir tavsiye. Teşekkür Ama ederim hocam. yine de şu istediğiniz için yani teşekkür ederim. İyi bir çalışma. Teşekkürler. No problem. Teşekkür ederim. Bir soru daha var. Görebiliyor musun? Evet hocam, ben istiyorsanız İstersen okuyayım. cevapla. Aha, okuyup cevaplayabilirsin. Çalışmada kullanılan topuklu ayakkabıların kalınlığına yönelik bir tercih yapıldı mı denilmiş. Ben bu soruya şu şekilde cevap vereyim. Kalınlıkları hepsinin aynı olduğunu, yani aynıydı kalınlıkları, o şekilde yaptık çalışmayı. Sivri topuk, kalın topuk Cemile. Şimdi sivri topuk değildi onlar. Normal kalın topuk şeklindeydi. Önünü soruyor da olabilirsin. Önleri de ayakkabıların yuvarlak şekildeydi. Bu konuyla alakalı ekstradan bilgi almak isteyenlere benim burada mail adresim var. Bana yazabilirler ve ben onlara çalışmanın detaylarını verebilirim, aktarabilirim. Sayın Turgut Tümer'in bir sorusu var ama isterseniz Türkçe olarak öğrencimize direkt sözlü olarak da sorabilirsiniz soruyu. Çeviri var zaten şu anda. İsterseniz Turgut Bey, sizler de mail adresine mailinizi, hani sorunuzu atarsanız ben sonradan daha detaylı bir bilgi vermek isterim. Çalışmanın detayını sizinle de paylaşabilirim. Burada kısacası aslında şeyden O bahsetmiş Turgut şekilde Bey. de aslında Kompansasyonun burada altta yatan birkaç sebebinden bahsetmiş ve bunun force plate kullanımıyla birlikte işte bununla ilgili bir çözüm olabileceği ile ilgili bir soru sormuş ama Pelin Yarbun'un söylediği gibi detaylı cevap için bu şekilde bir süreyi de aşmamak adına çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. ben teşekkür Sorusu ederim. olan, katkıları olan herkese ve çalışmayı sunan Pelin Yarbu'ya. Şimdi Siringomiyeli'de ayak ortezinin ayak deformitesine etkisi başlıklı çalışmayı sunmak üzere Hilal Canlı'ya sözü bırakıyorum. Merhaba sayın hocalarım, sayın katılımcılar. Merhaba sayın hocalarım, sayın katılımcılar ve arkadaşlarım. Öncelikle katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hilal Canlı. İzninizle şimdi sizlere değerli arkadaşlarım ve hocalarımla hazırladığımız Siringomiyeli'de ayak ortezinin ayak deformitesine etkisinden bahsedeceğim. Siringomiyeli nedir diye baktığımızda omurilikte sirenks olarak bilinen sıvı dolu bir boşluk veya kist diyebiliriz. Siringomiyeli kronik bir durumdur ve bir sirenks zamanla etrafındaki sinir dokusunu sıkıştırarak veya tahrip ederek genişleyebilir. Siringomiyelinin yol açtığı ayak deformitelerinde ise
tedavi yaklaşımı genellikle cerrahidir. Ortotik yaklaşımları ve etkilerine yönelik çok az çalışma bulunmaktadır. Metatarsaller ayağın orta kısmındaki bir grup kemiktir. Her ayağın ayak parmaklarının falankslarına bağlı 5 metatarsal kemiği vardır. Metatarsus adductus doğumsal bir ayak şekil bozukluğu olup ayak önünün içe dönüklüğüdür. Çocuklarda görülen ayak deformitelerinin birçok nedeni olabilmektedir. Pediatrik ayak deformitelerinde erken dönemde uygulanan ortotik tedavilerinin olumlu etkisi bilinmekte, ancak gecikmiş olgularda ne kadar etkili olduğu tartışmaya açıktır. Çalışmamızın amacı, sringomiyeli tanılı ayak deformitesi olan bir çocukta ayaktaki her bir deformite göz önüne alınarak geliştirilen ortezin özelliklerini tartışmak ve etkisini göstermektir. Fakültemiz Ortez ve Protez Laboratuvarına 14 yaşında sringomiyeli tanılı, ayağında metatarsus adductus ve pes kavusu olan erkek çocuk tedavi amacı ile başvurdu. Hastaya ortez bilimi bir uygulama dersinde her iki deformiteye yönelik olarak tasarlanarak geliştirilen bir foot ortozis uygulandı. Termoplastik malzemeden üretilen gündüz ortezi, korrektif kuvvetlerden yararlanılarak yapıldı. Görsellerde gördüğümüz gibi F1 kuvvetimiz baş parmak ve birinci metatarstan, F2 kuvvetimiz kalkaneus medialinden ve F3 kuvvetimiz de 5. metatars bazisi ile küboidten uygulandı. Ayağın kavusu ve ortezin süspansiyonuna etkili olması için de midfoot dorsalinden geçen dorsal bir bant çapraz olarak uygulandı. Ortezin gece kullanımında aynı foot orthosis lateralindeki velcro'ya tutturulan termoplastik lateral bar ilavesi ve ayak metatarsofalanjiyel eklemlerini saran velcro ile overkoreksiyon abduksiyon yönünde elde edilmeye çalışıldı. Gün içerisinde foot orthosisini kullanan hasta, gece de lateral bantlıyı kullandı. İlk 3 ay gece ve gündüz foot orthosis kullandıktan sonra flexible mobilite sağlamak amacıyla sonraki 3. aydan 6. aya kadar fakültemizin laboratuvarında tasarlamış olduğumuz bu ortezi kullandı. Bu ortezin gece ve gündüz ortezinden farklı lateral veya dorsal bandının olmamasıyla 1. parmağın ayrı, 2., 3., 4. ve 5. parmağının ayrı straplerle çekilmesi. Ortezin 1. parmağı hariç diğer parmaklarının altı boştur. Böylece diğerlerine kıyasla daha rigid olmayan bir koreksiyon sağlamış bulunduk. Ortezleme öncesi ve ortezleme sonrası 6. ayda footprint yöntemiyle değerlendirilme yapıldı. Footprint yöntemine değinecek olursam kullandığımız cihaz pedigrafi cihazıydı. Bu cihazda metal yapı platform üzerine desteklenen kauçuk tabaka plastik platformun yaklaşık 2 mm üzerinde kalmaktadır. Platformda ve platform üzerine bir yaprak kağıt yerleştirilir ve metal platform birincisinin üzerine kapatılarak ve damga mürekkebi ile empenye edilen yüzey kağıdın üst yüzeyine bakmaktadır. Çocuk platformun önünde oturmaya devam ederken araştırmacının yardımıyla ayağa kaldırılır. İze alınacak ayak kauçuk tabaka üzerine yerleştirilir ve kontralateral ayak platformdan çıkartılır. Daha sonra çocuktan araştırmacının yardımıyla ayağa kalkması ve ipsilateral dizinin yaklaşık 30 derece fleksiyon gerçekleştirdikten sonra ayağını platformdan başlangıç pozisyonuna dönmesini istedik. Araştırmacı ayak kaymasını önlemek için platform üzerindeki ayak pozisyonunu kontrol etmelidir. Footprint yöntemiyle metatarsus adductus bilek sınıflaması ile pes cavus Stahelli indeksine göre değerlendirildi. Bu görsellerde bilek sınıflamasına göre yapılan ortezleme öncesi ve ortezleme sonrası ölçümleri görmekteyiz. Bilek sınıflamasına değinirsek, burada normal, hafif, orta ve ağır olmak üzere derecelendirmeler mevcut. 2. parmaktan geçmesi normal, 2. ve 3. parmak arasından geçmesi hafif, 3. parmaktan geçmesi orta ve 4. parmaktan geçmesi de ağır olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma baktığımızda ortezleme öncesi topuk orta noktasından çekilen hat ön ayakta 3. parmaktan, ortezleme sonrası 2. parmaktan geçti.
Yani bilek sınıflamasına göre ortezleme sonrası metatarsus abductus'un azaldığı gözlemlendi. Stahelli indeksinin ölçümünde ise A'nın B'ye oranı hesaplanırken ayak ortası en dar yerinden yani A noktası ve topuk en geniş yerinden B noktasından çizgiler çizilir. Bu çizgiler santim cinsinden yazılarak orantılanır. Bizim ortezleme öncesi 0.81 çıkan sonucumuz ortezleme sonrası 0.90 olarak hesaplandı. Bu oranın artması pes kavusun azaldığını göstermektedir. Uygulanan ortezleme pes kavus ve metatarsus abductus üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa bekliyorum. Teşekkür ediyoruz Hilal Canlı. Soru, katkı, öneri var mı diye bekliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz güzel sunumun için. Şimdi amputelerde 3B tarama kullanarak hacim izleme başlıklı çalışmasını sunmak üzere Zehra Akpınar'a sözü veriyorum. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Evet, duyuyoruz. Herkese merhaba öncelikle hocalarım, arkadaşlarım. Ben fizyoterapist Zehra Akpınar. Marmara Üniversitesi 2017 mezunuyum. Fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunuyum. Şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Tez dönemindeyim. Uluslararası Doktorlar Derneği'nde ortez protez bölümünde çalışıyorum şu an. Özel Kuvvet İstanbul Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde. Az önce iki arkadaşım da yine buradaydı. Onlar da sunumlarını yaptılar. Ben bugün size ekranımı hemen yansıtıyorum. Pardon. Amputelerde 3 boyutlu tarayıcı kullanarak volüm takibini anlatacağım. Öncelikle amputasyon sonrası erken postoperatif fazı düşünecek olursak, erken postoperatif fazda kişilerin, amputelerin güdüklerinde çok yoğun ödem görüyoruz. Bu ödem giderilmezse hastaya soket uyumu anlamında iyi bir soket yapamayız. Çünkü hastanın ödemin en önemli faktörlerinden, etkilerinden bir tanesi ağrı. Ağrılarına sebep olabilir. Hastanın eğer ödemi gitmeden yeni bir soket yaparsak o soketi kullanım süresi çok kısıtlı olacaktır. Çünkü hasta protezi kullanmaya başladığı an ödemi azalacak ve protezin bana vuruyor, protezin bana büyük geliyor gibi şikayetlerle gelecektir bize. Bu sebeple amputasyon sonrası erken postoperatif fazda güdük hacminin doğru ölçülmesi proteze geçiş zamanlaması için çok önemlidir. Bu zamanlama için de güdükten aldığımız ölçümlerin belli bir noktada pik yapması gerekiyor. O pik sağlandıktan sonra demek ki ölçü aşamasına geçebiliriz. Bu çalışma ile 3 boyutlu tarayıcılarla alınan ölçümlerle mezura ile alınan ölçümlerin uyumunu araştırmaktır. Ben yarın da sunum yapacağım. Yarın da bugünkü yaptığım sunumda aslında ödemin nasıl giderildiğinden çok ödemi giderdiğimiz ölçüm yöntemini anlatacağım. Yarın da ben kısa çekişli bandajla ilgili bir sunum yapacağım. Burada o yüzden çok üstüne değinmek istemiyorum onu. Gereç ve yöntem olarak dediğim gibi Özel Kuvvet İstanbul Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde aldık hastalarımızı. 20 transtibiyal ampute üzerinde yapıldı. Burada hem mezur ölçümleri alındı hastalardan, aynı zamanda Einscan Pro 3 boyutlu tarayıcılar kullanıldı. Hastalara kısa çekişli bandajlar yapıldı. Bandaj öncesi ve bandaj sonrası mezur ölçümü ve tarayıcı ölçümleri tekrarlandı. Sonuç olarak bulgularımız ve sonuçlarımız olarak da takip edilen olguların güdük volüm ve çevrelerinde her iki mezura ile de aldığımız ölçülerde de tarayıcı ile aldığımız ölçülerde de anlamlı azalmalar görüldü. 3 boyutlu tarayıcı ile alınan ölçüm değerleri ile mezura ile alınan ölçüm çevre ölçüm değerleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Yani bu bizim için iyi bir faktördü. Çünkü biz tarayıcı ile almayı şu an daha tercih ediyoruz. Çünkü hem objektif hem kullanılabilir, kullanım rahatlığı, aynı zamanda hem tarama yapıp protez çıkarabiliyoruz, soket yapabiliyoruz, aynı zamanda volüm ölçümü yapabiliyoruz. Bizim için kullanılabilir olması çok önemliydi.
3 boyutlu tarayıcıların sonuç olarak da volüm ölçümlerinde yapabilmesinden dolayı mezur ölçümlerine destekleyici olarak kullanılabilir. Benim sunumum bu kadar. Sorularınız varsa almayı çok isterim. Bu kadar sunum. Teşekkür ederim. Zehra Akpınar'a teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Soru, katkı var mı diye biraz bekliyorum. Naşitcan Üner'in bir sorusu var. Dinliyoruz. Onun için teşekkür ederim. Gayet güzel bir sunumdu. Benim aklıma takılan bir husus var. Akıllı telefonlarda bulunan uygulamalarıyla hasta kendi ölçümünü yapabilir mi? Yaparsa yani ne kadar doğru olur bu ölçümler? Şöyle, ben burada bir noktada da vardı. Hasta ne kadar doğru olur? Belli referans noktaları belirliyoruz. Bu çalışmada mesela PT'yi işaretleyip PT'den 3 santim aşağı distale doğru, 3 santimde proksimale doğru ölçümler aldık. Referans noktaları doğru olursa, yani başlangıç bitiş noktası, kişinin alması eğer kullanılabilir, yani yapabiliyorsa olabilir, neden olmasın. Ama referans noktası çok önemli. Yanlış yerden almamalı. Kişinin PT'yi bulabilmesi ve mezurayla 3 santim aşağı, 3 santim yukarıya, before after'da, yani önce sonra da kesinlikle aynı yerleri işaretlemesi gerekiyor. Peki birey kendi ölçümlerini size iletirse kontrol ediyor musunuz ya da eder misiniz? Yani öyle bir şey sorayım. Biz şu an öyle bir uygulama yapmıyoruz ama yani öyle bir telefon uygulamasıyla yapmıyoruz. Kendimiz yapıyoruz burada. Hastaların birebir gelmesi gerekiyor. Çünkü bandajlarını ben yapıyorum aktif olarak. Yani o konuda Yaşar Hocam şu an katılımcı olarak görünüyor. Bilmiyorum yani yapar mıyız öyle bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burada sorunun biri de anladığım kadarıyla normal bir tarayıcının yanında bir telefon uygulamasıyla yapılan, telefon kamerasıyla yapılan bir taramayla aynı eşdeğer olur mu diye anladım zannediyorum ben. Anladım. Ama tabii buna da cevap vermeniz için öyle de bir çalışmanın yapılmış olması Bir de gerekiyor o herhalde. uygulamayı da biliyor olmam gerekiyor. Yani telefonla yapılan tarama ölçümlerinden de çok hakim değilim. O yüzden cevaplayamadım. Yaşar Tatar Hocam buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Zehra. Arkadaşımız arkadaşımız çok güzel yaklaşım getirdi. Bu aslında gideceğimiz nokta olarak duruyor. Ama Serap Hocam da not düştü. Bizim temel prensibimiz mutlaka aynı referans noktalarla aynı kişi tarafından ölçüyü alınması esasına dayanıyor. Fakat gelecekte bununla ilgili işte ölçüm sırasında bir mezuranın kameranın yanına konulması gibi ya da başka rehber alınacak, referans alınacak unsurlar kullanılarak hastalar tarafından da bunun yapılabileceği tartışılıyor ve açıkçası dediğim gibi referans noktaları işaretlemek mümkün, hasta için de bu çok sorun olmayacaktır. Bazı güdükler için özellikle kullanılabilir ama yanına mutlaka bir referans birim lazım. Yani bir metre lazım, bir belki çevre ölçecek başka bir şey koyması lazım ki siz bunu değerlendireceksiniz. Kameranın yakınlığı, uzaklığına göre sonuçlar değişecektir. Çünkü fotoğraf kameraları bunu yapmıyor. Ama tabletlere monteli yeni tarayıcılar var. Bu da daha sonraki sunumumuza gelecek. Bu tarayıcılar bu dezavantajları kısmen azaltıyor. Gene de olmayacak bir şey değil. Naşit Bey'in yakaladığı şey çok güzel. Bununla ilgili de bence gelecekte bir yeni çalışmalar olacaktır. Teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Enver Hocam, ben bir ilave etmek istiyorum. Presentation'ın ilkinde yani söylediniz ki postoperatifde o edema olduğuna göre protez kullanılmaz. Çünkü hastanın ağrısı da vardır, o edeması da vardır. Burada bir yanlışlık var maalesef. Ben ona dokunmalıyım. Çünkü burada öğrencilerimiz de çoğunlukla varlar. Postoperatif yani ameliyattan hemen sonra dünyada guideline'lar var. Özür dilerim. Guideline'lar var. O edema için, ağrı için ve hatta phantom pain ve sensation'ın için hani iyileştirmek için intramuscular geçici protezler var, kullanırlar. Bunu ilave etmek istedim. Ali Rıza Bey, teşekkür ederim katkınız için. Tabii ki o protezleri zaten onların dışarısında, şu an ben demek istediğim nokta şuydu. Benim yaptığım bandajlama zaten aylarca süren bir bandajlama değil.
Özel bir teknikle, ben lenfödem eğitimi de aldım. Lenfödem kısa çekişli bandajlarla yapılan bir eğitimdi. Yaklaşık bir 10 günlük sürede zaten hastanın kalıcı soketine kadar geçecek şekilde ödem azalması, yani yaklaşık 3,5-4 santime kadar ödem azalması sağlanıyor. Bunu sağladıktan sonra proteze geçmek maliyet açısından, çünkü ben o soket, güdük ödemliyken soket yaparsam siz de biliyorsunuz ki o soketleri değiştirmek gerekecek. Yani aktif olarak değiştirmemek. Zaten onun ismi geçici protez. Yani interim prosthesis ya temporary prosthesis zaten onun için verilir. Onun için de maliyeti de düşüktür. Sadece buna ilave etmek istedim. Yoksa sizin yönteminizde hiçbir söz yok. Çok iyi bir çalışma ama siz onu ilk de konuştunuz. Orada bir yanlışlık bence oldu. Yani 4 kere kalıcı soket, yani 4 kere değiştirmek yerine 1 kere değiştirmeyi tercih ederek biz ilk başta güzel bir bandajlama dönemi geçirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü hastaların konforu ve uyumu açısından da daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yaşar Hocam'ın eklemek istediği bir şey var zannediyorum. Buyurun hocam. Şimdi Ali Rıza Hocam'ın Türkçesinin tarzı dolayısıyla çok farklı anlamlar çıkabiliyor. O yüzden arkadaşlar da şey yapmasın. Evet, metot olarak ideali hastalarımızın Söylesem daha da iyi olur. Evet, yani metot olarak mutlaka hastalarımızın hızlı proteze geçmesi esas, ama realiteler var. Realitelerin birinde de hızlı protez yapma ya da hemen geçici protez uygulamak mümkün olmuyor. Hastalarımıza bir hafta 10 gün içerisinde bir bandajlama yapıp, 10 günlük bir bandajlama yapıp sonra protezlemeye geçmeyi büyük çoğunlukla ticari olarak da tercih ediliyor. Çünkü maliyetli unsurlar, keşke dediğiniz gibi intern protezleri hemen uygulayabilsek. Bu olmuyor. Bu dönemde yapılacak bir uygulamadır bu aslında. Yani bandajlama, biz reel bir uygulama var gerçeğin içerisinde. Bu çalışmada da bandajlama yapılırken iki farklı yöntemin kullanımını anlatıyor. Yoksa mutlaka bandajlayın anlamı çıkmıyor. Yani böyle bir vurgu da zaten burada yok. Metot olarak bu ikisinin karşılaştırması var. Teşekkür ediyoruz Ali Hoca'nın katkılarına da. Naşitcan Üner'in bir sorusu ya da katkısı var zannediyorum. Yaşar Hocam'ın düşüncesine ek olarak şunu söylemek istiyorum ben. Ölçümü karşılaştırmak için tarayıcılarda genelde bozuk parayla beraber görüntüsü demiştik ya. Standart bozuk paralar ölçüleri bilindiğinden tarayıcı verileriyle karşılaştırma yapılır genellikle. Özellikle telefon uygulamalarında bu daha kolaylık sağlar bizim için. Ben bunu eklemek istedim sadece. Yaşar Hocam'a da bilgilerini verdiği için teşekkür ederim. Burada bir katkı ben de sağlamak istiyorum. Bu arada bizde markerları işaretlerken bizim de siyah markerlarımız oluyor. Onlar da bize referans olarak sağlıyor. Bozuk para mantığıyla kullanabiliyoruz yani. Markerları kullanabiliyoruz. Konuşmacı Zehra Akpınar'a ve tüm katkı sağlayan katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel tartışma içerisinde beklediğimiz bir oturum oluyor. Hepinize bu manada teşekkür ediyorum. Şimdi günün son bildirisini sunmak üzere ortez protez öğrencilerinin empatik becerileriyle problem çözme becerileri başlıklı çalışmasını sunmak üzere Fatma Nur Erdal'ı sözü bırakıyorum. Sevgili kongre ekibi ve katılımcıları, hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Nur Erdal, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Sizlere Ortez Protez bölümünde empatik beceri ve iletişim becerileri hakkında yaptığım sunumu sunmak için buradayım. Sunum akışından bahsedecek olursam, temel kavramları ele aldığım giriş ve amaç bölümü, takiben çalışmamda kullandığım materyal ve metotları içeren çalışma yöntemi, elde ettiğim bulgular, sonuç ve önerileri ifade edip sunumumu bitireceğim. Problem çözme ve empatik beceri nedir diye baktığımızda, problem çözme belirli bir durumu bir sonuç durumuna dönüştürmeye yönelik bilişsel süreçtir, hedefe yönelik davranıştır. Peki empatik beceri nedir? Kısaca kişinin kendini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını anlayabilme yeteneği olarak tanımlanmıştır.
Tüm bunlara bakılarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez bölümünde öğrenim gören öğrencilerin empatik becerileri ve problem çözme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapmış bulunmaktayım. Çalışma yöntemime bakacak olursak çalışmam tanımlayıcı ve korelasyonel tiptedir. Çalışmama Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez ve Protez bölümünde öğrenim gören 102 öğrenci katılım sağlamıştır. Çalışma verilerimi problem çözme envanteri, empatik eğilim ölçeği ve öğrenci tanıtım formu kullanarak yapmış bulunmaktayım. Problem çözme envanteri 3 alt ölçekten oluşmaktadır. Bunlar problem çözme güveni, yaklaşma kaçınma tutumu, kişisel kontrolü sürdürme yeteneğidir. Problem çözme güveni, kişinin problem çözme yeteneğine olan inancını ifade etmektedir. Yaklaşma kaçınma tutumu, ilk problem çözme yönteminin yerine farklı çözüm yolları aramayı ifade etmektedir. Kişisel kontrolü sürdürme yeteneği ise sorunlu durumlarda kişinin kontrolünü sürdürme yeteneği olarak tanımlanmıştır. Empatik eğilim ölçeği 1988 yılında Dökmen tarafından geliştirilmiştir. Amacı kişilerin günlük yaşamda empati kurma eğilimlerini ölçmektir. Ölçek Likert tipte olup 20 sorudan oluşmaktadır. Çalışmamda kullandığım istatistiksel analizlere bakacak olursak, tanımlayıcı istatistikler bağımsız gruplarda t-testi, one-way, ANOVA, Pearson korelasyon analizini kullanmış bulunmaktayım. Çalışmamdan elde ettiğim bulgulara bakacak olursak, araştırmaya katılan kişilerin %29.4'ü 19 yaşında, %41.2'si 2. sınıf öğrencisi, %75.5'i kadın, %51 akademik başarısı iyi ve %76.5 çekirdek aileye sahip olduğunu belirtmiştir. Empatik becerilerde anlamlı fark saptadıklarım cinsiyet ve sınıfa bakacak olursak, cinsiyette kadınların empatik becerileri ortalaması 50.16 iken erkeklerin empatik beceri ortalamaları 54.88 bulunmuştur. Sınıflara bakacak olursak birinci sınıfların empatik beceri ortalamaları 53.22 iken ikinci sınıfın empatik beceri ortalamaları 51.76, üçüncü sınıfın empatik beceri ortalamaları 47.70 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin empatik becerileri erkeklerin kadınlara göre ölçek puanının daha yüksek olduğu saptanırken sınıf arttıkça ölçek puanının azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin problem çözme becerileri, yaş, cinsiyet, akademik başarı, aile yapısı olmak üzere hiçbirinde anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çalışmamdaki sonuç ve önerilere bakacak olursak, ortez ve protez öğrencilerin problem çözme ve empatik becerileri orta düzeydedir. Problem çözme ve empatik becerileri birbirleriyle ilişkilidir. Bulduğum bu sonuca göre ortez ve protez öğrencilerinin problem çözme ve empatik becerisini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir. Bana burada söz hakkı veren kongre ekibine ve beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Soru ve katkınız varsa memnuniyetle almak isterim. Sunumun için teşekkür ediyoruz Fatma Ben Nur teşekkür Erdal'a. ederim. Burada erkeklerin empatik beceriler konusunda kadınlardan az da olsa fazla çıkması beni şaşırttı açıkçası. Evet. Ben farklı kadınlarda daha fazla beklerdim açıkçası. Daha öncesinde sorsanız benim görüşüm o yönde olurdu. Benim için şaşırtıcı olan kısmı orası oldu. Soru, katkı, önerisi olan varsa onları alabiliriz. Teşekkür ediyoruz Fatma Nur. Rica ederim. Güzel sunumun için. Yaşar Hocam buyurun, pardon. Yaşar Hocam son anda gördüm. Eksik kalmasın Fatma Nur'da, ona da soru soralım diye. Buyurun hocam, burada değer kattınız. Tamamladık. Teşekkür ediyorum. Fatma Nur gerçekten iyi bir konu. Aslında protez ortez sadece protez ortez üretimi olmadığını, bizim sağlık çalışanı olduğumuzu ya da yani hekimim ben, evet sağlık çalışanı kabul ediyorum ama ortez protezleri nedense medikalci gibi algılanmaya devam ediyor. Çünkü bu sosyal ya da işin psikolojisiyle ilgili kısımlar daha oturmadığı için iyi bir konuda çalışmışsınız. İlgimi çeken tabii bu sınıf yükseldikçe empatinin azalması. Bence bu çok
yani üniversite eğitiminin sorgulanmasını gerektiren bir durum da doğuruyor. Yani bizim gördüğüm oydu, yanlış mı algıladım bilmiyorum. Yok, doğru algıladınız ama sınıf mevcudundan da kaynaklı bir veri değişkenliği Tabii sayılar olmuş olabilir. önemli. Sayılar mutlaka, Evet. sayısal datalarda bu önemli. Evet. Bu da bize, yani işin eğitim tarafında olan kişilere senin de vurguladığın gibi bir an önce tedbir alma mecburiyetini getiriyor. Çünkü empati kurması gereken bir grup. Yani bacağını kaybetmiş, felçli bir insanla empati kuracak. Ama empatisini Kesinlikle. kaybederek okuldan mezun olacak neredeyse. Tebrik ediyorum. Güzel bir konu yakalamışsınız. Ben de teşekkür ederim katkınız için. Teşekkür ediyoruz tekrar Fatma Nur Erdal'a. Ben de teşekkür ederim. Tüm konuşmacılara protez ortez alanına verdikleri değerli katkılar için tekrar teşekkür ediyorum ve bugün katkı sağlayan, dinleyen bu saate kadar tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum. Ve günün artık son oturumunu izninizle sonlandırıyorum. Tüm dinleyicilere teşekkür eder, iyi akşamlar dilerim. Değerli katılımcılarımız, 1. Uluslararası Protez ve Ortez Öğrenci Kongresi'nin ilk günü sona ermiştir. Yarın yeni bir günde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.